Ndị be anyị ekene m ụnụ, ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene nze na ọzọ, kene ụmụ okorigbo ji debe, kene ụmụada na ụmụ ọkpụ, kene anya na-anụ ụbọchị na Igbo ji debe, kene mmụọ onwe ya nwaanya wee na-asị mmụọ nkwọ, ada ekene mmụọ ya, ada ekene mmụọ afọ, ada ekene mmụọ nkwọ, ada na-ekene wekere mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ onwe ya bụ mmiri, wee sị na mmiri mmụọ na mmiri niile nọ n'ala Igbo, ana m ekene mmụọ niile nwe elu, kene aja ala Igbo, agụ ụzọ agụ ọ na ezinụzọ ji bụrụ nwanne, kene mmụọ niile Igbo ji dị ebube, wee kene Chukwu si ya na m ekene dịrị gị. Yes, ụtụtụ ọma ụmụ aja anị, ụtụtụ ọma, ụtụtụ ọma ụmụ nze na ọzọ, ada mmụọ na-ekene ama na ụnụ lara n'udo, tete n'udo, na ụnụ enweghị nsogbu. Ekene dịrị Chukwu okike abịa ma eze karịrị eze. Akachukwu dị n'ihe anyị na-eme, ihe anyị na-emewe ihe mmụọ. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Oh my God. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Yes, ihe na-adịghị ekwe omume. Ihe na-adịghị ekwe omume ka ọ na-eme. Mee nna onye ọlụ nwere ụgwọ. Mee ọnụ ụzọ nke Biafra. Oh my God. Mee nna onye ọlụ nwere ụgwọ. Mee ọnụ ụzọ nke Biafra. Mee nna mee ọnụ ụzọ nke Biafra. Meela anyị ọnụ ụzọ nke Biafra. Mee. Wow, ụmụ aja anị. Ekene m ụnụ. Anya mmegbu oge na this program nji maka ya wee pụta, mana ihe ọnwụ na-anọ na biko tagara m progress of analyze, tagara m, achọrọ m inye special thank you this morning. Achọrọ m ka nkene ya biko tagara m progress of analyze. Ọ dị very 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 important. Achọrọ m isi ya thank you special ekene. Achọrọ m iburu kpekene jenụrọ sọsọ progress of analyze ka nsi ya ada ndị amamada ndị Igbo obodo ọwawụ ndo. Achọrọ m ibu kpekene jenụrọ progress of analyze ka nsi ya ada ndị bewa ndo maka ọnwa ada Igbo. Ife ọ sọrọ ya na-eme onwe nataghị ike iwe onye Igbo. Never in this world. The only thing onye benefit from ndị Igbo feeding na anyị na-enye ọ na-eri nri na-eriju afọ. Ọ gwụsịa ya ife onye eme. Ọsụkwa anụ dị omekọtakwere nụ onye Igbo maka anụ nụ onye Igbo na-anụ ya. Ịma ndị Igbo anyị wibebe ejere. Ya anụ nwaanyị, ya achọ nke ya anụ. Ha na-anụ ife abana kwa iji obodo oyibo. Ụmụ ndị Igbo a na-anụzikwa na enwere ike ọwụ ndị Igbo, o nwere ike ọwụ na ụmụ Bini asị m ụmụ ndị Fulani amụrụ n'ala Igbo na-anụ eche na ndị Igbo because anyị nwawu ndị Igbo onye ka o ji ahụ mfu ndị sọm ndị Igbo na sọm ihe ana m asị anyway sọm n'ime 100% ndị Igbo sọm n'ime
anyị nyechichichichicha nyoro because onye ọna onye Igbo ma nwoke dị ya na ma nwaanyị dị ya mana achọrọ m ikenie sukwuo ya biko ya gbaala ya bịa onye ụchụ eyi achọrọ m sị ya mụsị aka nkene ya ịma na-asa eme ha na-ada dịbụdadịgị na-apụta yawa biko eyi bebe akwa yawa biko progress of Otherwise nne m bịa imere m anya mmiri eyi gịnị ụmụ ajan emere m program yesterday ebe progress of Otherwise prere audio Ngozi Olabugoro Fulani sendilie obe o plele audio Ngozi Olabugoro Fulani sendili progress of Otherwise because hence I know progress of Otherwise. Everybody know her. Everybody maka progress of Otherwise is eme ife mara ka o si eme program ya mana kwanda na onwere anything pụta na social media progress of Otherwise anaghị etinye aka hence ọ pụta na social media wonder shall the end and her wonder can never end. Oye ne ebe niile mana ezinụlọ oye na-end that place. Ife ngwara ya because ebe ọ chọrọ ka wonder ajọ ife na-eme na n'isi ụmụ aja otu a ka o ya dị n'ezinụlọ ya ebe ọ na-asọpọtụ mpụ wonder progress of Otherwise ọ ife ọ like and ọ dị ya mma awọkwa ọfọ ka nna agọrọ ya because nọ ife ọ like ka nna asị ya jisi ike na-asị ya congratulation ya mmadụ werekwa ife nlikiri wee sụọrọ m ọfọ ọnwụ na asọpọtụ mpụ bịalụ m ọnwụ na m asọpọtụ mpụ abịakwara na m onye ọna na-asọpọtụ mpụ ji eju n'ezinụlọ onye ahụ so taa gara na m awake na ọ because ama na ọbaburu ka ọgọ ka na-alahụ ụla ụtụtụ ọ naghị eteta ụla n'oge ụmụda anaghị afụ anya aka drọn mmiri nkwu ojeje wepụtara anyị vidio ochie vidio o mere mgbe ọ ka nwa agbọghọbịa ya wepụtara anyị ha recent vidio kịta ya pụta live ka efe ya ka ọ dị at least ana m apụta live onye ọna na-afụ mma n'ihu ma n'azụ ya pụta gosi anyị onwe ya ewozidedịrị anyị odo so nwoke ya dọrọ n'elu bed ebe ọ dọ na-arahụra mana nke ahụ problem ihe nji wee bịa this program achọrọ m ịreply progress of Otherwise and I want to tell her that na progress of Otherwise ada ndị bụ na ndị egede agwara m onye mmadụ na-return attention ya so ọwụ na ife ilụrụ that na go progress of Otherwise na ị nwere ike ileta ya ma attention ya bịa to you hafụ Ngozi Olabugoro Fulani na-esoro ya bumper to bumper ịgwa ndị be anyị na-ekwede nje onye a present iwe onye ezigbote onye okwu asị I dress you because of na nwere time mana we focused anya m na ebe my problem wee ebe that your criminal madam nọ that your terrorist madam nọ ebe ahụ ka m focused my focus wee be your terrorist madam Ngozi Olabugoro Fulani commander in chief of terrorist ebe ahụ ka m focused not you are nobody enwere ihe eji ga-eme. Are you a danger? You're not a danger to us. Ebe mmụọ know that big fish. Nke ahụ no onye ahụ kwara big fish. Ndị ahụ that person unu snọchi unu na-efolo. Look at you, a useless woman dịka gị n'ala na exile. Because because it just even uno. Do you have a home? Number one, you don't have a home because only you will a home. Ye na ezuzu. Ye na support mpụ. Only plan a future for your children. Ye name ye na support mpụ. Because you don't support the future, your children ain't gonna future as you don't have a future. If you check your life, your step, your movement, how many years? Only see where put Europe, your business up to today. In will a hope, in will a future, you don't have future. Only will a future, and you're better care. I'm a quanono, my business name, my kunusi bido, man kunusi apple. So that it is now, when dress a waste of time, but I want to dress one thing. Oh no, because of this, and I can't come back. And I say, thank you very much. Very, very thank you because I'm happy. When I made this program now, be with the program, somebody called my attention. Some other name that near was some other Mali one. Now, progress of Otherwise me. Now, me GM here, now, me dress go this matter na 2023. You see, pardon? Yes. Now, me dress go na 2023. Progress of Otherwise, if this is struggle, you can't do it because in Weloku, on a kijama everything. And then somebody send the
because that 2023 he don't stream anything. I didn't work with stream onya because he the envy and jealous because he didn't capable ime even name oya ka iji wepụta na nke ngozi with hope that na ka ịbịa ka ime ka ada ndị mba na ndị and they can't. A na-eke ekele ọrụ eke a na-enwe obodo enwe o nwere ife ngozi Chineke and nwe ife Chineke sendiri mmadụ eso na ndị ahụ awalida Maazị Nnamdi Kanu nsị amụrụ na dis njem eso na one of them agụchichichichi ego ime ma na ibido egowa eyi eso godu na ndị mbido before a na-agụ ndị ọzọ eso na one of them. Do you know why nji so na one of them na ife nkwuru n'ụtụtụ ka m na-ekwu n'ebi ibe ndị kwuru n'ebi ka m na-ekwu n'abalị go everywhere adị m ebe ọnụ na-abụ because mgbe ife nji si ka mmekene gị yes echete that na mgbe after ka emechara that meeting na Ngozi Olabugolo Fulani sneaked this meeting to Ifeonwu Biko wee mee program and mgbe nnụnụ na o ji eme program anya iwe ji m mbịakwa defend kwu ya ozugbo ọnwụ na decision Ngozi nyere gị this program come and sway because ọnwụ na ọnwụ Ngozi Olabugolo Fulani nyere gị ihe eleji nke ife ime wee mee program mana iji complete original wee mee program iji complete original wee mee program kedu onye nyere gị enu ihe mee since 2023 ichera mma bechetie somebody yes of course somebody kpọrọ m wee sị na ya anụbugo this thing somewhere so na m anụbeghị ihe ama na m even ịmakwa how many program m mere ebe na-defend this struggle and mgbe ihe mere mgbe nna anọ ịmakwa how many war m gbara that time DOS accountability DOS na accountability and abịa na DOS awakwa ofu onye mmadụ abụ mmadụ to all the media ndị DOS all of them all if na fight that time including ụmụada pụrụ apụ turn against Ọbata Obie. How can I remember all the war, all the protect Ọbata Obie? How can I remember all of them? How can I fight Ọbata Obie? No isia. Oh no, the na nọkịta ibi so chete ihe niile ngara na since December. I siri Finland nata program niile mmelene. Adị m echetie nke ọ na ndresele gafe otu aka ndị. Nke ọ na nchetere ọ gafe this is me. This is me. Ma I will say even since 2023. 2023 ka m bechete program mme. And do you know why njisi ka nkene gị? The reason njisi ka nkene gị asị nka mbịa gwa gị that no otu ndị mbosi ụtụtụ ka ndụ today. And okwu nkwuru mgbe ahụ save mmere that nka kwukwara yesterday. You see, I can never change. This is me. Oya ka eji ama the real person. I think I can egi ni go our people my capacity. Nda mara onye nwu. Because when they na follow 2023. When that man done 2000. So we this team play. Yes. So if you are called that na means na manu be true echete himie. Man owo na nwo yi mu wa stand na sigi onye nyere go this program wo Ngozi Olabugolo Fulani, your commander-in-chief of terrorists. Because I found the reason why is no one Madam what you well is I. Or what put a jewelty and if you put just only 2 points. Ebe Madam Ali biko. Ọbata Obie don't goes on Olabugolo Fulani. Kayola biko. From 2 weeks suspension, Ọbata Obie waited to wait for 1 week suspension to show you that Ọbata Obie don't happy that that's a suspension. Secondary, that is suspension now 1 week I finish. Otenda resignation destiny. Because when you wepo. Do you know how many suspension this woman is shop because of fingers on Olabugolo Fulani? Do you know how many Oji decide is here? Can I just zuike? They had to go tired. Every time suspension. Because all you will know you will a coastal legion, Tina Kandi terrorist, or to see other states in Akandi terrorist. All for Madam Ali when you had that chance. Madam Ali when you had that break. At all.
or fight everything ka ewepụ Madam Aliwa, and Madam Aliwa apụ ha na alizain ha na okutuo mara na ofu onye na ndị nwere ike bring ya down osisi ahụ agbajigo. Ihe aka ọ na-eme otu a ka o si wesisi all the genuine people no na this is struggle otu a wee gbachizie na ọ dọrọ na ka o wee complete abomination o ji wee bata. And ana m agwa onye ọ na-akpọpụta the person kpọpụtara Ngozi Olabugoro Fulani, you know agenda of this woman before kpọpụta na struggle. You know Ngozi Olabugoro Fulani very well before kpọpụta na struggle. Ma na iso n'ife mere ụmụ Igbo any atrocity ọ nwụrụ Ngozi na commit aka gị dị na ya, ọbara ọnwụ na Ngozi kwafuru na Igbo iso kwafe ya, ochi ọnwụ na ihe niile mpụ niile alụ niile Ngozi na-eme participate because before ị na-eweta mmadụ na struggle ị kwesịrị ịma the person nyoo ya ọfụma pịa ya aka bifo ị na-ewebata ya. Onye ọnwụ na-wepụtere Ngozi Olabugoro Fulani na this onye ọsọkwa anya wụrụ this woman si n'aka wee bata na this struggle mara that na ewu alụ mmelụ ụmụ Biafra ma so that na ịsọpọtụrụ ogbugbu a na-egbu ụmụ Biafra ma na that na mpụ niile na alụla na niile Ngozi na-eme iso na ya because you know her and your plan gị na ya na because Frank yes we kpọpụta this kind of person and you know her very well. You know her very well. You know that she's a terrorist. You will put in this struggle. So, actually, dress on Nabatona Nation Majana because we can progress of analyze. Korani maybe no batago. Oh no batagas me welcome. Konunum can say thank you. Nigosi Biafra the kind of person who ni ahụ ụtụtụ ka nwụ up to today. Ka ha for that na akpama njere nyala na akpama ahụ nkosara wee je gba awọ m ekwesịghị ịgba ejene nkotekwa that akpa and I still remain in that akpa. Ihe ahụ ọbata obi eji wee kpọrọ ndụ n'akụkụ ya ya ka na-emezi na ya ka ntọrọ maka ya ka nji wee bịa na this struggle. So progress of analyze if iji je wepụta this thing na nsị na manụ tụbe true echetaghị m ihe because ife mgbe ibu nyaahụ ife nyaahụ ihe fight ụmụ aja na the too much because apata m were ọbata obi etinye n'obe aka m tinye like this jichie nya jigidie nke wụdat na nobody nwere ike imetụ ya aka ebe nọ ya, nobody can touch him ọ wụrụ ebe nọ ya ọ gwa ya okwu ọjọọ. Mụnwa onye ọbata obi ejiri wee relax na social media because ịgwa ya okwu ọjọọ ma na ada ndị mbụ na ndị egede will reply you. Mụnwa ọnụ na-eje asara ya, mụnwa ọnụ na-asala ọbata obie and mma continue ụlọ ọnụ na-asala ọbata obie through the end and enwe m ike na-achị azụ. Mụnwa ya ọnụ na-asala Awadida Maazị Nnamdi Kanu through the end enwe m ike na-achị azụ. Never. Ọwụligodi isi m nsogbu adịrọ. Mụnwa ọnụ na-asala ọbata obie were kwụsị ọ dị reprise anybody na social media because ọ ma that n'ime ya ada ndị gbuo na ya opose osendizene mu jeweze mu dance na ha problem na-efesi nwa mmadụ na-alụ ife ọ na-alụ ọ na-ama indizi iyi a na-akpa na social media because ịkpọ iyi mpụta mkpọ gwala gị iyi ya because iyi ọ na ịkpọrọ ọbata obie Biafra ka ịkpọrọ ya iyi okwu ọjọọ iwu na ịgwara Awadida Maazị Nnamdi Kanu Biafra ka ịgwara okwu a. So how can I remember everything? It happened progress of analyzing. In achieving that how many years came on this in social media? Are you going to tell me that all the progress from the beginning? In achieving that program program. You will a program. Or even on what the be tinye. See the only program you will one that shall never end. Also say your wonder shall never end. Who your creator, content creator, because in one content, the only thing your content is wonder shall never end. Only the only content the wonder shall never end. Because in one oku, mwana patanolana, wele my brain, woku, wunya doku, times 1 hour, times 2 hours, at times 5 hours. And no. Because one day can 5 hours, another one no can room again for 5 hours. So who need a channel weganya
for guys onye nwa ibe we wepụta this thing say the wonder shall never end, that I have addressed this thing. Thank you. In a choice that in here with them here pube my nyash. That now you go bro my because as the if na so ndo bini otu akefa se aso and what as saw this nda na akụ na main road. This is the akokofa. But let me tell you something, it is too small. Ebe de ki ebidodo imenwuni be na eh because I'm not going to time na asago okwu owu na nsala ma ya asazigi ma asazigi. And the okwu na asagi mgbe na pụtara deceive our people. I come out like this one. Okwu ni ikwuru ya kan salagi. Progress of analyze. Okwu ni ikwuru ya kan salagi. Asan go okwu ni ikwuru because from that ni ewu na iwuro mmadu imlichi imu iteki. Now, he after my time be so okwu. No, I don't have time for idiot. Imana that ni one. Come out to and say computer yaki me program yaki challenge face to face. Upon nkai me kwere no kwa na azu Camela. How can I reply a Camela azu Camela? No. You are not a woman. You would do a bull woman again. It is too small. In fact, dust. If oh you and are not made by a window highway. Or even we Igbo woman. A complete Igbo woman or if I'm an email understand. I made the quality of Igbo woman. I will a character and I will respect. So, ye je chondo to go your high highway ibegi. You may find that in Impuro because all the system on. But the more one than them and and will a name to protect. That name was that Igbo. Ajan, Ajan, Umunzenozo. Ayade pope anyhow. The only thing nobody kill a pride and make programming with this kind of thing. I can never allow you to use this kind of thing to deceive Biafrans. To cover mpo your criminal madam Ngozola Bugolo Fulani name. Let me tell you something. In when he killed that he may even put on Mali Prague and I'm addressing. I can never address you. You're not address with your madam. One that if you love your madam, mind the kind of program in it because program in there may insult Kine. In a after that program for we to use it to insult her. That's all. Now when you're not collected insult. You know na beg zo onwegi. Ya when you're not collected insult. Ya when you're not collected the disgrace or disgrace when not you. Because that idiot really disgrace herself. All but about you up to anyegi. It shall me change my mind. Shall me change your honor because you after that made this and defend this thing 2023. Because Nancy man obey. If not going on there. Just because of Nancy man obey, or you need to come meet it. You go do a logo, go to go to my issue. Are you going to remember everything? All the program. Name during time of Obatobie in my family. And you will in or here. You didn't even one day fight for Obatobie. No. Can you? Onwam biko. Nam. So, ya can tell him Adam, sorry, my town. I didn't make just school, and I'm a woman of alphabet. So, actually, grab this progress of analyze. Oku. So, Adam happy. He goes to Biafrans. Who is he really Ada? Ada de born on up. Ebi ya the kind of even when you up to this wow. I thank God. Or if I even could. It's wow. I don't kill it. Jesus of another Nazareth. Where they were three good.
chaplet na enwere nye na gold do nekwe ọwọkwa wa 100% gold iji wee gwa gị na onesi wee like Mary Virgin Maria like Jesus wee je gotie bọsị ọgwụ ike gwụrụ m eweje nye ebe a na-eme ote metuo onye were meere onwe m ibe ọnụ ọzọ dị m mma ọwụrụ nke a na-agba n'aka agbaghị m so ka m gwa gị na alaghị Jesus of Nazareth ahụ itiri enwe ajinye na be m ọ nọ na be m enwe na-eme nke mara ya. So Progress of Analyze asị nka nkene gị, thank you very much nne m na igosiri Biafrans who is Ada. Ebe ahụ ada nwụ n'ụtụtụ ka ahụ na-ebi ikwu m gwara gị n'anyasị ịkpọ m n'ụtụtụ mma akwụkwọ gị dise n'okwu ahụ, ịkpọ m na-ebi mma akwụkwọ gị dise n'okwu ahụ ebe ọnwụ na-ekpekwara m ibe ahụ m kwuru ka m na-ekwu after 3 years in 2023 ka m defendiri this okwu ije wepụtakwa wee kwuo the same thing m kwuru na this yesterday night ka m kwuru na 2023 ịpụta ebe eti mkpu ịmakwa mgbe ị na-ele onwe gị ndụ aka. Are you not ashamed of yourself? Onye nyere gị this program ngozi nyere gị and all the same ngozi ahụ onye sneak out to you if you ọnwụ biko o mere ya mbụ o mere ya ịbụọ ọ nke ahụzi nke ikpeazụ. If not ọpọdụ ndị otu ehe etiri ọbata obie all the meetings ya na-apụtagasị nyanwa onye jiri record because nobody record the meeting. And mgbe ọ na-esi ọ na-eme this thing emere m na Carolina accuse na anyị nwa na-ewepụ information. Emere m na Carolina accuse na anyị nwa na-ewepụ information which na gụnwa Progress of Analyze with your criminal gang group ji wee mbuso m agha here this recent unu wepụtara ebe ọbata obi esi that na na-asọsbo okwu ifi ọnwụ biko kwulu ka m kwulu na the same thing ka anyị kwuru for that no anyị nwa unu na-ewepụ meeting emere outside not knowing na ma fight go ibe gbasara this meeting na ma fight go ibe gbasara sneaking meeting outside and ebe ọbata obi enu ya not knowing self how many times ka m nwa fight ihe gbasara iwepụ meeting outside not knowing na mejige na condemn lie. And I condemn it again without knowing that I'm not condemn with before. And okwu kwuru mgbe ahụ ka m kwukwara ka anyị kpọọ ọnụ this thing unu nụ ife Progress of Analyze pụtara just because of Nancy mother somebody. Vous êtes entrepreneur, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Faites-vous accompagner par Yonos et bénéficiez d'une infrastructure performante, flexible et sûre pour tous vos projets web. Yonos, votre partenaire digital. Sur Booking.com, passez du mode maison au mode vacances. Pour un maximum de flexibilité, pensez à l'annulation gratuite. Booking.com, Booking.ir. How are you all doing? So, Andres Progress of Analyze for once. Adandem Bonande get one touchable. The only person when he keep bring him down Chineke popotara na njema without Chineke because the careful no without Chukwu mmadụ ekeleke aya nwetu ụmụ so Chineke maka onye onye kpọpụtara m ya ka ya maka o ya adịrị m and me make sure that na there's such a thing I eme. Onwere ifu na emebe for how many months could na fight one woman unu sin that you will be by end onye our end I will end you even in you see yourself otagi yes end him ebi na ememe ị na-ewepụta the my quality ebi na-ewepụta my capacity ebi na-ewepụta the kind of person. Oh my God, mma asị gị thank you na ka yes end mmadụ even ọ na-emekwa di gị why efere ya je ya mara onye ibo na de ka ewodo enye negoro mara na obodo isi ihe lechazi anya wala obodo isi mara ihe ụmụ nwaanyị ezi ebe a some of ụmụ nwaanyị not all of them because enwere good ones ga-abịakwa na ala Igbo enwekwara ezigbo ndụ nwee ndị ajọ ndụ. Yes, otu aka ọ dị ebe niile. So ahapụ iwere ihe gbasara otu onye bịa mebie obodo niile ọ dịrọ mma condemn obodo niile ọ dịrọ mma.
So onye mete ya buru na na-ege ntị ụmụ aja. So ife nji wee bịa ụmụnne m fọdụ talent lala. So now nne m ka m mesi lahụ ụla. How can I sleep? How can I sleep? Ebe ka m mesi lahụ ụla nwanne m. Ebe onye ọnwụ na nọ mkpa onye ọnwụ na onye ọnwụ na nna achọ ka esi wee kwatuo ada. Everybody, all of them, everybody now you didn't know on social media watch or otu ife ote yesi we bring gather down. Onye yesi we bring gather down. Everybody natural. The only person on a social media chọrọ ọganiru m na-achọ ọnwụ na nna ada dị safe abịa kwenye m aka sị ite m mmadụ na-abụ Olemi Jews and the Kukunna Biafra Unite. Biafra Unite kama ada ndị mbụ na ndị egede ya ada. Biafra Unite esi awa makpuo ime mmiri ti mmiri ya eri Biafra Unite ebe o ya eti isi kwanye m ewu na madana the sentiment Olemi Jews. No more yeah now even the kundu on social media. Mmadụ na-aba also suffer because on the kuneziokwu and they man na hate ndị eziokwu hate because ndị eziokwu ya agwa gị otu ahụ ihe a si wee do. O ya agwa gị otu ahụ ihe a si wee dị. And then ha ka na-akpa asị. Ndị fa na like ndị na-agwa fa asị, ndị na-atụ asị. Ndị na-ewere black turn oil white, were white turn oil black. Oil ka waji wee chọ ka ha etie ikuku nna, which I can never do. Never in this world. I don't possible. We are three. And we are most to remain that three. Mungo, let me just ikuku nna. We can never shake. Nada ekukwana mi ọzọ. Because I may kuka I want to quake and I just was a follower. Ndị hate ikuku na ye follows him, no problem. We know what I'm way by in age. And the only male be in a Germany fine, you push ukwe kenan. No question kenan and all I only feel that now. Even in a mina metabaka, one day the truth will come out. Amala onye who is who? The only thing na yo Chineke ogologo ndụ na arụ isi ike ka anyị niile dị ndụ fụ ka ihe a niile a esi wee endie ka amara ndị we eziokwu ka amara ndị dị genuine na this njem a ka amara the media mu stand na the truth maka na ama na one day na ya asụ oh na onye adụkwa right no let we are going we are moving ka anyị na-afụ so mgenonte so maka ndị batano progress the program me yesterday me na analyze we go see na ngozi ola bugbolo fulani sneak meeting eme out ga wo mbo na emie owo ibo na emie so oduvu mbe emie eme onya nwa na we mecha meeting oweliye send the leaf yon biko we send the leaf yon biko owele me program asina anyị nwa na ngwala ekwunu agwara m Biafrans na Madam Aliwa resigned today because of ngozi onye nwa onye chụpụrụ Madam Aliwa because the woman have suffered a lot ebe this idiot no or the two na they go too much or resign no which the whole Biafrans would na chọ Madam Aliwa Biafrans niile na chi ya na akpọ na phone na asị de be ka Madam Aliwa no ade afuzi Madam Aliwa anọrọ m ebe a na-atụrụ Biafrans asị na ọnụ ya ade m atụ asị na ọnụ ya why eji afuzie
Why eji afuzi Madam Aliwa? Ebe ka this woman no. Akeka mesi pụtagbu unu. Ọnwụ na ngwụ na ọnwụ na mekwu ebe mekwesighị ikwu. Ọnwụ mụ ka ọ dịrị ikwu ye. Mmechi ọ na I keep quiet, but I die means ana m anwụ na silent. Ana m anwụ na silent. So, onya ka this ji ikwu because ya ka nsi ka nkwakwa Biafrans. That Madam Aliwa unu na jumesie. On Ngozi Olabu Golo Fulani, Commander in Chief of Terrorists, when you chopuriano. Oh, Makia, you chupuria. That woman of Fusiganya, Naka this idiot. Because of no stop prayer, he will a coastal legion, Tiena can a terrorist. Because of you me. Even or the megu. Only goes all about Golo Fulani, planting or the megu, I will know the megu. Only planting or the megu, I will know the megu at all. Semoku anavyo each platform or when the plan itikonia and ese also oku because now who even do on a platform on na ko onye ke lead ka onye wu onye isi ya onye ba mere onye isi na that is state na akọ udad ho ebe niile ọ na-abịa abịa na-azụ azụ because ndị nọ na platform chọrọ Biafra onye isi achọghị Biafra ị na-akọ na onye isi a na-akọ naanị a na-ekpe ikpe every day ọbata obi a na-akpọgharị ya akpụrụ eje n'ikpe na steeti a akpụrụ eje ikpe na steeti a akpụrụ eje ikpe na steeti even aka this man na-alụ all the time mgbe nke ọdịmegwu karịrị akpọrọ m Ngozi ọsị ya na fa na odogwu mewe ya ebe a ibe ọ gwara m fa na odogwu mewe ya ebe a na ya nwere time for that bullshit because ọ mara gị ife o tinyere that place o nwere gị ife o planted that place ụnụ ọnụrụ ya na ntị Madam Aliwa na ife iwe na ọ chọrọ ka ha ndị ya a terrorist man coastal religion n'aka onya onwe chino ya nọ ndụ ome kama o ya eme n'anya ya resign no and she resigned so Ngozi Olabu is complete her mission which is that it can never be way ya o ya adre possible odimegwu na-egbuchasị onwe fa anaba akọ nsogbu everyday problem mkpọ ya si na ibe nne m ibe akwụkwọ no steeti gị ka ọ bịa ka m na gị na odimegwu nwere mmadụ mụnwa gụnwa let us make odimegwu great iya sị na ya nwere na that bullshit because ọ mụ ihe ọ na-eme ana m asịzi ka ezi kedizi not know him na ya nwa na onwe Ngozi self awụrụ onye odimegwu not to know him no owodo onye odimegwu owodo onye Anambra ma awụrụzi ịda na odimegwu steeti owodo onye Igbo ma awụrụzi onye Biafra ma awụrụ ịda na odimegwu steeti ya ka this woman after ka mechara the program this progress of analyze we je wepụta because somebody kpọrọ m sị na ada na ya no go this program somewhere sana man obeye yes ya no go somewhere. And that guy could wonder, sure. Sana man obeye. And to be sincere, a cheten na me jigo na me dress go this program. Cheten me, yaka progress of analyzing na George maybe no G or our phone. You also have a say make connection. Or we connected. Anything I want to na that is progress of analyzing. Yeah, OGA. We wonder why ya shana he end. Na me dress na most na man no be here. Yes. A chitin na made so again on take half you gone. Thank you for the love and the support. So my beautiful people, today I have a quick one to share with you. I will keep on saying it. Hey, wonders they normally say shall never end though. Hey, the victim has not been victimized. My people, I uploaded a video today about Madam Aliwa, the apology to Simon Ekpa, the Biafra Prime Minister, Dr. Ngozi, and all the accusations that was involved in the content. So I was so surprised. But hey, there is no time, Madam Aliwa, your Ngozi apology. Or wait for this idiot to see waiting here. Madam Aliwa, the apology attended for Obatobia and the Dr. Nonsense Ngozi.
Why then that program, but a man walk with there is no place or where even a 1 second or say Ngozi Sole. Union as sort of war battle beer. Some sort of battle beer called what I sorry. The only place who mention on Ngozi with the hard mind. Oh, no, sir. Thank you for the job. Thank you for the job you are doing for Biafra. We are all doing. Or what I say now. We need an alloquia for all of us. Only one an allo. Oh, to you, thank you for the work on Emily Biafra. We say that I need an alloquia. Come on, also son naya. None again. So even na joke on a phone point. And mbona me woptara no ife omunne ma chonku neje na the point the most important of that point could that place the most important the point ihe njoko no gane. Jesus Christ of Nazareth. You see why the head of Dr. Ngozi is so strong. I tell you, see, I keep on loving this woman. Everything they have been doing has proven that Dr. Ngozi is indeed innocent. Oh my goodness. You see how this criminal terrorist woman is all innocent. All that we are doing her. Can you find a Ngozi? Onye amala ebe o si ebido ya si onye ama ebe o si bido ya si a na-ebo nwaanyị a ibo. Number one na ya ebido ya ejidogodo body these things spoil your mind. I have said these things many times. Ngozi awuru na victim. No hijack if I name fight against the Biafra liberation. One gentle, one Holy Ghost. Now, woman's by ebu. Now I want the victim. Na odukwa egwu. Ono the ka nwanyị hapụrụ die. Je na agba n'ezi. Video chichichicha ya. Tinye na jide na mobile nwa nwanyị fụ ya. Anụzi na na-atụrụ the woman ego kịta. Na na-atụziri ya ego. Ndị na-atụ ego ahụ echete nwatakịrị. Kedu condition of those children now? That child for that thing. Kono fo kan de mmadụ si because ọ nọnọdụ ka imeba ha na mpụ iribe. Mana m nwa ya eri ka wee eme mpụ ka m wee rie. Ọ dịghị possible. A na-support ife ọjọọ na-awụzi ife ọma. Ife ọjọọ na-awụzi ife ọma. Ewu ma gbara n'ezi video nya nwaanyị mere abomination because abomination ka ọ na nwaanyị nọ na dị gba n'ezi. Ihe a nnukwute abomination na ala Igbo. A na-akpụ ya akpụ before nwoke ahụ edina ọdụdụ impossible self. Even na alụ ka ọwụ na Bible na ndị na-eje ụka. Bible alụkwa ka ọwụ na Bible because Chukwu si n'ọsọ nsọ ife eji wee divorce your wife. So nsọ ka o si nọ ife wee ya wee mee ịma na the marriage is separate. Gosi na ọdụ abomination ka ọkwa n'ihu Chukwu n'ihu mmadụ n'ihu aja n'ihu mmụọ na mmadụ. Na a na-atụziri ya ego. Wee chezo nwatakịrị ụwa ya gwụrụ na ụmụazị ụwa fa endele na ụmụazị ya akọgiri ụzọ ife ike ọnụ na ndụfa niile. Ihe onye matụ na ndụfa niile. A na-atụrụ dị woman ego. Kedu ife ị na-eme in college? Ife ị na-eme in college ka other women gbuwe di ha. Yes. Ife a na-eme in college ka other woman gbuwe di fa ozie n'ilo because ama na ha gbaa n'ile ejidegodo ha na nsogbu adịghị nwere ndị ya atụrụfe ego. Or if I na chi build now. Oh, ya can jibia. So again. All this kind of thing on for here. So this would let the bold we now support evil. Now support Obubu and Ebu Majan. Well, see that no Ebu Majan away a victim. Kenzima can de busre. Exactly the same thing. None again. My fans reached out to me and said, this is what they'll be hearing on social media. You guys know me. At times you drop some comments. I go through every comment. So don't think I don't see your comment. I do. And I said, okay, since you guys said this is the problem and Dr. Ngozi is the problem, let's go for the video. I searched for the video. Do you know that this video
laying right beside Ada Dorama in her own platform. She even addressed this issue with Sister Ife. She accused Sister Ife long time ago of bringing out this audio. She addressed the situation. I don't know why she's pretending as if she's not heard about this audio before. That Dr. Gozi was the one that sent me this audio about this woman. Fear God, though. There's nothing like you fear God, my sister. Let me tell you something, progress of analyze. You can deceive whoever you want to deceive. The only send this audio. Why GGM program that time? ABG the audio. Why GGM program that time? Because everybody know that they will progress of analyze. Anything now on a social media was a secret. You use it. What I show us a GGM program. Because I won't need a program. I am mama. Once a week, I won't need a program. And I never put all the program. I actually go to that my dress gear. And then. So if it was your problem that I'm Samanu Beye before, I don't remember. Secondary. Only you like this audio. Ungozola bugoro fulani. You like this original audio. Because this is original audio. Only imitation. Can it go see where sneaky from the cabinet? How can this audio sneak out from the cabinet? And not because of this audio, I think. Program that no one Carolina won't this thing. How can I give it to him? Give it to this moment. If you want to be. Kwarenan condemn with Ozibo. And Robert Toby Chesora that nan condemn with this thing. I condemn it. I condemn when Kama Eneseme. Unu ya map weketa. Unu ya fear. So, basic and Cassie. Are you going to tell me that all the program each and all of them since you be the program? Man, will none again. Anyways, I am so happy that everything is not cleared in the eyes of people. I tell you now, if Ona not run from Ada, she is not truthful. She is never truthful. They were making comment. All those people calling her. Since in the men dress program of progress of analyze, I never take the effort to run away from her. The only thing fact on how to bring me down. So I if a bumble. The only thing I know how to is you make sure that this voice, nobody will hear this voice again. Oh, yeah, kafana bumble. Every corner, my baby, all the way from idea. How you will bring him down. Pana chena chosike. This head, and I try by all means. By all means. Which in anama one or one message in a can with there with I with here. No one message in a can I with here. Cha Akachukwu Di Ya. You own message we are me. And I will never be afraid of any idiot. Never. Never. Or don't possible. So, Kuno Wenafo. What would do? Oh, when I know, Lord, run away from me. Because I never want to insist on away from her upon all the atrocities. Now, rubbish, deceiver, how they deceive Majan. I want to make go and go to find because money. Oh, for the never account here. Now we're 1.5 million, 1.5 or 1 something million dollars. Oba to be able to be account here. Show alone on social media. Our leader master now the kind of the account show on social media. On webe, on your account. Nando na meant no struggle. Show on social media. Some was John can the least road you will show the account. Means what? Ego well. I can do it, but put the account there. Yaja will try account a bank account. Ngozo na bugola fulani man on with one pass na say. No one at 1 point. Only attention always release $10,000 in account here. Oh man, only $10,000 in account here. Ya je would lie on our way on India. On our way president here because maybe not a fortune. We will a country our president here.
Oye with the details of his account. Ka country malakwa ego ready na account ya. O nwere country na-eme and obo ye oja yede ọ na-eje na bank with the details. Ngozi ọ na-gworo Fulani je na bank with try details of her bank account. Ka anyị mara ego ne dị ya ọkwa ibe o delu nchọ ime mmebe ọkwa mpe na kọmputa ntaịpụta ya edem ego na sọrọ m n'isi ego ijere na akaụntụ m. So I challenge Ngozi Onabigolo Fulani na ya wuru ewu. We are not you. Aya wuru ụmụazị. If you want to show us your details of your account, your wealth, ego ni nwere na account, je wepụtara your bank statement. Je wepụtara your statement of account. Ka anyị mara ego ne dị ya nụ. They know bank ya gwa anyị ni nwere eke nwere ya. Ya nọkịta de rubbish pụta deceive ụmụ ngwuriongwu grafa na anyị. Ụmụ rubbish ya mara ife ndị ego na-amapụ ume. Hey, ọkwa ọgaranya ka ọwụ ka nsosu ike at least na he ọwụrụ ọgwụ ule. Makwa ibe 1 point makwa 100 and makwa ibe ego one ka o dedere sef. Anyị na-ege ntị. 1 point something million dollars. Kanala America. Kana eje agwọ ndị ala. Kana eje agwọ ndị ala. Kana eje esi ana n'imi. That Dr. Ngozi was the one that sent me this video. Come out and hear it from Ada Diorama's platform. Ada Diorama was the one that knows about this audio that was released. Now, listen to it and see how we got this video. 12 700 Français ont réduit considérablement leurs problèmes de prostate à l'aide d'un simple petit changement dans leur routine quotidienne. Eric, un pompier à la retraite, avait l'habitude de se réveiller 5 fois par nuit, ne se réveille maintenant. So this voice you know kita hu ihe melenu madam if you anwu biko ji we me this live video me onye unu na anu onye kita hu madam aliwa everybody onye unu na wele ntia mele oche genu nti na Stino wait, madam. If you ever hate somebody not to this extent, the lies are too much. Shut up, oh. Mechiano kabia France no how wonderful. Progress of analyze. I told you that you me with an just go and pack yourself one side. It is too small. Ogri at over ya to fe. Ye me we edi peka amubedu nemunu negi. Ye oya muro ye me with an even. Nane agenti how wonderful adandimbo na ndegedede ha nana na agenti kono no ife nkwulu ebe a ọ dị iche na ife nkwulu yesterday mgbe nkondem kwara this nonsense here this progress of analyze ya wepụta genanti Biafra Republic government in exile, or is it the prime minister who is? We have to know this because I have evidence. I don't talk. I don't do a talking to. When we came from Finland, we submitted an appeal to Prime Minister Mazi Simon Ekpa that the charter misrepresent coastal region. We submitted an appeal. He approved the appeal. And he gave us till December 4th, Monday, December 4th, to submit our amendment. Coastal people submitted that. I also have an audio voice from the Prime Minister himself, where he approved his own voice, and also he made a broadcast. The broadcast he made on Sunday, the 19th of November. People, please go play that or go listen to that broadcast. You will hear where he said, he even mentioned coastal in
in that broadcast. And he said December 4th. People, go listen to that broadcast. And we have been working. I have evidence of Ngozi Orabeze in the de facto government where she gave a deadline of November 21 to November 23. Now, here we go. We are not in December yet. December. Oh, no. We are not in it yet. Obato Bienyele time. Ekurumia yesterday. 3 December. This idiot equal on a that date. Obato Bienyele. Then we change the date. What to Iji we punish ye, Madam Alewa. Iji we punish ye. Instead, ya agbafa nkịtị ka fa mee nke ahụ that time ahụ ọbata obi ekwuru maka ya no ọ dịghị impossible okwela oje tinye nke ya lead that question lead that ajụjụ ahụ Madam Alewa jụrụ ọbata obi esi ya ọgụnwa wo prime minister Biafra government in exile Ngozi Ola bụ Gwolo Fulani commander in chief of terrorists who prime minister of Biafran government in exile Kamala oya winye choda Ngozi abịanyegharịa ikwucha okwu Ngozi ekwugharịa ihe niile to punish Madam Alewa ọ na-achọ way to kick her out. To be sincere to you, na Madam Alewa pụta na social media. Kwuo ife ya na this woman jelo, mana mụ nwa ya like ka ọ pụta. Achọrọ ka drag that woman because ife ọ chọrọ ka ọ nọ this woman ji ka ete ya naanị, ka akpụọ ya naanị, which can never happen. Ebe nọ ndụ. I speak with her yesterday night after I met the program. I called her. Agwara m ya, no matter anything, don't to come out in social media. You also kwanyamere. You also kwagimo. Wankite. Now we day here. We are going to defend you by all cost. Nobody can see Madam Alewa for this rubbish in the social media. He debunk nonsense. Or he talk with this evil woman. Never. This woman is our hero. We are going to protect her with everything. She give everything she have. And up to today. So nobody can bring and the way it happen. Because on the and now if Biafrans na comment. Or if the whole Biafrans love this woman. Now if I chose you or where this program, send the letter to progress of analyze. Come in so that you push you have for the Maliwano and you way or pata. But Abraham goes out of Gwolo Fulani. Eba ko ya no mara that na yaw. Ade me ku o me yaw Buharia. All for Madam Alewa na social media for this rubbish am that. But the man wa pata go da pata man no ibeke no mo ajana. Ba unu me. But this nonsense debunking of talking rubbish about this idiot. She's not exist. Ebe Madam Alewa no. Or they may exist at all. And she can never exist. Cha. So, no anya can wa the plan of Faji. Iji we tetoko all the healers. I will. Now I walk over. I would have bad no. Yeah, she may none again. And Prime Minister, he overstepped his boundaries. I'm sorry. He's a human being. But he cannot do this. So I am summoning him. I am summoning him to come and explain why he made this broadcast, saying, Umuchukwu okike abịama. Ọkụ nọ n'oyibo. Our ezinne Madam Alewa yuzuru here. Na summon our prime minister ka ọ bịa
And also monolio. Hey, also monolia. The obato biebia with also. Okay, yes. Okay, with his speed. Okwan kuleba. Kunu whatever the kind of person that maronye by then. Here they made 2023. When kuno okwu obato bia is here. On I watch my program. On what program me obato bia dia watch. But I'm born over a macros, one band or someone shut down or change the topic. Shows you don't know. He watch my program, all my programs. On ABC, no someone real, and he come with his speed. I want to know with Tingo's all about and he may make this comment. And he come with his speed. I could meet yesterday. I'm mad na me go this pro. I'm mad na me address any this nonsense before. And where do my idea? One can be chetedu. One can be chete. E me chete woman chibuzu egwu ato every day. E me chete nke mo na achala golo fulani every day. E me chete nke mo na map every day. Kon kan 1000 titi every day. Kon be franchise we e on mat e makwa ha ndai nwade ebe nsi we bia don themselves. Owuruzu umu amateur people ajuru social media ka meje mana na aka akụkọ. Umu amateur. Matured. Ijuru social media. Come meje no je na picture ogodo every day. Nchi mu yo cha no botra yo kwa mu pompo iko progress of analyzing. Ndeba ha je kawa akụkọ. Ndu je buputara oche. And na good content creator. Come meje buputara oche. My God. So, the only thing nji we bia this snatch on me gwa bia France. I made dress go this thing before and made my idea and didn't from life from the beginning. But that's na yes, that no one I'm questioning. I connect a mechete. Onye ka this progress of analyzing my potara. They will put eben piano if you will be go tani more go play the distance. I support on me and bosso toto. I will put this audio. Obato bien ya. Or uruzie kita kama support ya. Kunu whatever who this is me. And I can never change. Then again. Or answer ya. Ozbo without agafe that day. The same day also mon la cause alokwa. Kai continue. That you know Delta and all that bullshit. Listen, I'm not playing. This thing is going to be all head loose. All head loose because I've worked hard in this struggle. Oh, she's crying. And look, don't let me share this audio because I can share it. And you know what will happen if I share it. I did it with DOS when they stepped on my toes. Please, members of this cabinet here, take this very seriously, or else, and you all know, I have been very honest in this struggle. But what this broadcast of Christian Uduazo, a DOS who wants to hijack the de facto, and you expect me to be quiet. I have been quiet, but not this time. If it is fight, we are going to fight it out. Because this broadcast is unacceptable. So she's crying. Oh yes, my sister, and I'm chilling at the best and Nemo. Ada, she's crying though. Madam, if you are looking stunning, thank you. She's crying though. Is everyone really crying? Is she laughing or she crying? He said they will fight it to the finish. Oh, don't go up one. You try to Simon mention Hannah Fire. Someone mention Hannah Fire. If Simon mention her name immediately, Nkiaguna, Ndi Zombie,
we start. Which you know that Obatobie can never mention this woman's name. You know that. Obatobie can never. That is 1 week, 2 weeks, yeah. Onye that 2 weeks, that 2 weeks suspension, onye the too heavy. Unu watch ya, na na-ege all the too heavy. Me awuruzie Obatobie ịpụta na social media mention this woman name. Obatobie ya eme. Or you mention one this kind of thing. Oh, you mention then you know that woman if name and all that against the Biafra or no why sabo. Yes, because Obatobie don't joke. Offer that na odugo. Nibo jizi wazen kitten and keep azo. Uno sorry carry everybody until they declare Biafra. This is the committee. Obato this is 4-man committee ndo tungozo la bugolo fulani. Obatobie gwara Ngozi je form wu ka Ngozi gwara bugolo fulani holo ya that got on him the gang group Ngozi and this idiot amaro. If Oji well of that 4-man group maka don't kiss that woman no. Opo no ana the committee Ngozi no ana the committee Ngozi don't happy. Every time on disturb this Obatobie. Every time on disturb Obatobie. Every time on fire na okudova. If Obatobie just because this idiot not too much. Always okay. Kazuike form 1 committee made no, and the whole criminal saboteur gang. Imo ife menenu. Obatobie chọrọ ịma ka mara kene ndị chọrọ ile enu no na this cabinet. Go do that form 1 committee and care for her. Kamando ya Kamando because onyo no tinyere. Obatobie mark go yes no so na the gang. Onyo no tinyere na that 4-man group. This idiot call Ngozi Alabugolo for Obatobie kick out na committee ni Finland. E kick out. E kick out na committee Finland committee a ijelu. Obatobie take it out because ebo no na problem. Ebo no na problem. This woman and since I was born, I feel be evil like her. So gain on thing. So Anna continue kwane progress of analyze. Yeah, thank you by bringing this thing. For Igosi Biafrans, the kind of na ma wonye na unkucha tata echi ekwuari am ihe nkwu na 2023 anchezole echezema amade na me ekwuo ne self nwere kwukwazie nke yesterday na ege ntị. Once Simon come out and say this woman what she said, she doesn't know what she's talking about. She just a noisemaker. She's old, she's that, her own is gone. So she will fight. What are you fighting? Well, you said you're honest. Are you honest, everyone? Are you a honest person? You are a honest person, and you were there when Azuka added her husband to accounts that belongs to Biafra. And you are saying to us now you are honest. Why did you not say, Azuka, no, this is wrong. What you are doing, I will not support it. It's very, very wrong. Why did saying that this is wrong? And the pastor, we are Azuka, Kelechi. Hey, look at this now. Breaking news. Breaking. Madam Erewa has been given 2 weeks suspension, but after pleading, it was reduced to 1 week. I say this is wrong. Chichi asked you to give her the money, give her money. It's as momu chimubu chezo, and the chair says same way is military in Ekwezoku. You say your own chi buchina. Akwifugo. Why progress of analyze were gukunke breaking? Why Oji weku after? Because Abramono no onye this woman this program Ngozi nyere ye. Ojo yikute nka ojo nka Biafra no nka. Why progress of analyze weku ye pray yesterday after ke agbacha after ko yochara na enyere ebuto esi from 2 weeks buto it to 1 week. Why Oji ikuye? Because this lady Anna progress of analyze. Chori wopta Biafra the truth. All they wopta the complete one. If you want to become melenke, also complete or the complete.
o break kwa ya no abas breaking news e send kwara ya ozugbo ihe na-eme na cabinet aka nọrọ ebe a ka na-edibunk nke esendiele na ya the judge ya the final destin breaking news na after ka ọbata obi enyechara after ka o predichara esize from 1 week 2 weeks suspension burata ya to 1 week to show you that na ọbata obi that 2 weeks ahụ onyere madam Elewa osidi ihe n'obi iji gbuo n'eziokwu not just ka in fact ọbata obi tara afụfụ. I don't know the reason. Mana Chineke thanks her. Because all know chicha nke apụta. God. Ọbata obi emekata na do free. She has that this agitation. Hey. Oh lo 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 another oh lo lo. Yes. Oh yeah, that's ike. Because no one ya agbara ọgwụ ya ṅụọ and the man that he can never support onwe dị ijiji nwere ike ibekwa na ntị onwe dị sabo no more sabo ị na-sabotage gịnị kedu ibe ihe ekwukwe again ikwube nke a ovuru machine ọ na-agazi ọ na nyawo ebe niile na yawo oh my god gwara na-ege ntị breaking. Why progress of analyze? Eji wafta this one. Ebe munwa mama na me dress gie. Ebe moji di no ngozo la bugolo fla ni nyere ye. Why oji play the complete? What was it Biafra? After that he prayed na. That in obato be butulu ya wife to 1 week. No, you can hear progress of analyze. I analyze this one. Because one analyze and they for how kind about obiede. Oh, yeah, for that yes, that na this woman were problem. Because that pre the even madam one menu. Imakimu about obiede understand that he bika on your ya. O will understand that he biko. Mada that bika. O see ye no be. Nah, biko call your. Because actually draw about to be attention. Nekwe na danger de. Nekwe what is going on? Ne who is this idiot calling goes on abugolo flani about to be or walk with ya each alone no if all me panyagi. And about to be understand. What is here now? They buy no. Going to Sophia now. I want to Sophia. But no one get I into that time. I suffer here and suffer. But I might blame me. I won't on your blame. So you answer no massy chineke because I no massy chineke if I am me. Chineke de go no call ya do not call ya de. Oh yeah, why betcha qua? I besi also. I touch half of this is the last half of Biafra Sina Tananjim alone way. Because we can never suffer again. Never. None again. Now, just say continue play the one call is move please move stop. I want to me as a pawn on this platform. If one more also say please move stop. I kick you out from here. Chalom nonsense. Should I not as well? Lala no my name is Jessica. Huh? Oh yeah, boss awele. Should I not as well? Autopilot, I ain't want a secret. Also, please, move stop. Stop what? Aujourd'hui, la majorité des gens n'ont aucune idée que le meilleur moyen de gagner sa vie, ce n'est pas le salariat, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas le... Okay. You don't watch, I can see where dress this person now commenting nonsense. Oh no, I forgot the same way. Can say inside dress in the Nabatakwana, a change the same attitude, the same manner. So yeah, they since 2023. The same attitude, only comment here, or the same, they can see where dress the person. Actually, can this progress of analyze? Nah, never actually never analyze every time because
I can keep them analyze all the time so that it can Biafra Simala, Nda Mavumu, Ndu just be the kita Nelson, Cheno Kita Campota na social media, Cheno Tag and be the fight for Biafra, Mala Onyon, Niene make it out what the same thing now, changing a team, if Nabias and Wuruze fire more than that time. None again, you stay here or a poor, but on my platform. If you end me like here, you know Helen, but similar and like better. Don't have what I'm most stop way again. Can't go way. You could in Chukuyogi, only you wouldn't hear watch. So now, if you will be catch us, he continue. Managwana breaking news shows you that inside that cabinet, now can the people they send the message out. If not, Kedik if you are Biko, see when what the breaking news. Okay? How Kedik see when what the breaking news? Gezen because more am expect. About on you make because I know. In this struggle, I have stood. I can't me play. I know what the magic do. But I'm so bad. Kunu Walefu Ozibo, this our Madame Alewa Mekulidestin Obatobie for emergency meeting. Ozibo, no wasting time. He addressed the issue and with all the cabinet and the ministers all present at the meeting. And after he asked me some questions and brought out some significant points, I realized my mistake. And I realized that I overreacted in my approach. Okay. Our Prime Minister was correct. Audio. No. You see, Madam Ali, we were audio made this audio. I remember the boss of me till ye. Can you wait free and now go and sing it was to be very wicked. Nda, a will of face here. Let me tell them something. On a man, if na di mume, onumaja. On a man, na di mume. On a man. If na die mume, if na die mume, if na die mume, kaneme na negenti. And if I have not submitted our information, why then would I react the way I did? And instantly, I felt that I made a mistake. Okay. And I want to use this audio now to correct that mistake. And I thank him too for making me realize that. And he will give punishment where punishment deserves. He doesn't look at a face. Ona has no onye nke awo onye nke ma obata obi enwere onye nkie.
Hey, You see, I am laughing in Kafashan. you see. Now, Okuna fugie. To say more, na this woman will share. No, the intelligent. In fact, oh yeah, Nana so you are quite intelligent too. Oh, what if we intelligence? Oh, na this the progress of analyzing with the intelligent. Oh, yeah, play this thing. Come on, ya potasi. Or come once na meme na ye mebe na ya analyze gi na me analyze go ya wife. Muje na program na mu na ifi onwu biko emegi. Abana ma defend go. Mana ọ bịara ifu ka o si wee kwu okwu a. Ibo ji wee wepụta ife na answer ma anụ be before. Ochi gosi Biafra na me dress go ya wife before. And ojo wepụta ka si wee dress here. Fu na ife nkwulu ebe a, nkwu ife nkwulu that yesterday na amado na me dress bugo okwu a before. Na 2023. A sneak this thing out. He can't go agugwara na ya nwere ha nwere strong person in cabinet. Na fa nwere mmadu na cabinet. Mana ma that ni can't go agu na caterpillar. Where's toy? And the caterpillar who best friend if young biko. And that caterpillar and the kenga as nwabe gwatu na newi slave na newi na ngozo ola golo fulani where's botoy uno fugo map ese na cabinet se said the map pochie dowe onya ka injisi igwe fro na njem nwere onwe aka na omara that na onye owo na gani ya na achi anwụkwa na anwasị na ị nwere best friend na njem nwere onwe. Don't do that. Ebi nwere ike ebe nweghị ike inwe best friend ihe na-agwa obi gị wụ na njem a anwakwana ya anwa. Owu na iwu nyawu na ị nwere best friend ịma na onye ahụ best friend ga gwebụrụ m nwa oyi oyi owu that na nne hope na mmadụ ọ na ọnwụ na nwa ajọ mmadụ na disi njem nwere onwe. Ihe mere na njem a from since nji wee bata na njem a follow bata obi iji gwakwa unu eziokwu. Unu a na-abụ n'ibe ya na-agba asta na social media. Ọkwa m nwakwuru nka ọkwa m nwakwuru nka ọkwa m nwakwuru nka ị na-anụ my voice and nobody can bring anything out because I don't even na-ekwu even gwara gị na-ebe ka m ma agwa gị n'abalị. Enwere m anything a na-ezo ezo o clear. Ihe na mmadụ na ma pụta na social media na ya na-ekwu ya eyedu mbe anwa dị ya anwa mee ya ememe awụrụ ikwu ya ekwu. Njem a anwụkwa na anwa enwekwa nwanne enwekwa friend na ya. Trust nobody. So onye ya trust yourself. Maka ndị na-apụta asị onye adugud onye adugud onye adugud iya iyo igina ya na-abụ lahalụ. Ịma ibe onye a na-eme na ọ na-akpụ ụra ịma mmadụ ya ndị ya na ya na-akpa na phone ịma meeting after meeting ọ na-eme. You don't know. Do you know that person's plan? You don't know. Enwe m ike ịpụta ebe a chichichicha ibe na-ekwukwu chicha ibe ma mgbanyụ ọdị self camera ịgba ndị gbara kpara na phone. You don't know. You don't know. Just iwere ofu imechi ofu anya iwere ofu anya na-enefa. The only person in trust na njem a ị na-ekwu ị na-eme ana m afọ ibe ị na-eme sọsọ ibe anyị na-eme ibe mmeji trust gị ma ọ m ibe ikwu nọ rubbish because anybody can talk anything. Awani da mazin na aka na talk and do ọ na-ekwu na-eme na afọ ya ọbata obi the same. Even the whole people ji wee kwusoro ọbata obi because ọ na-eme ọ nwere ịpụta na-aba ikwu okwu na kpuo awụrụ ya ị na-ekwu ya a na-ekwu ekwu ibe anyị nwe chọrọ ha na-ekwu ekwu a na-eme eme nwa na-ekwu ekwu a na-adụdụ ike anyị gwara that time na ịdụdụ ike. We don't care about it. If anyị kwuru iwu stand kwụrụsi ike anyị na-esozi gị na-edifend gị na-akwara gị na-ahọrọ gị mgbọ aka ndị na aka ekpe m họrọ ọbata obie onye ahụ mgbe ihe a na-aga eso m bịa họrọ gị mgbọ họrọ mgbọ for what ka gịnị jiri wee mee mba na ọdụ possible.
So ihe m nwa na-ekwu asị m unu taa gara m progress of analyze na ọnwụ na obinyere n'elu bed amanyene m nwanne m nwaanyị sị m Adam ọ na-ala akwụkwọ ụla the same question a jụrụ ọbata obi eke time iji ala ụla how can I sleep? I don't sleep. Anya mmechi that moment. Anya mmechi that moment. Our land is breathing seriously every day. Uno free goes in a social media. A native doctor, somebody jelo obodo yiwo, onye je obodo yo no meteghị ibe ọgbanata choko konuko fuje chotu arụsị ofu obodo funata aya na aya ya na Igbo onye chotu mmụọ nọ n'ofu ọgbọ Togo ọ na Togo maka mmụọ Togo nọ na Igbo karịrị akarị ebe a na-eje evute mmụọ anata dọba nke si Ghana karịrị akarị ebe a na-esi eje bute dọba aya na eze banchani na ọwụrụ problem to us. Onye awụ dibia onye dibia nọ na family ye onye nwedo ono si nwere relative about native doctor dibia ọrụba dibia. I challenge all the stupid governor and the governor Anambra State Zoludo governor stupid criminal kedifa o nwere ike ọwụ nọ na cabinet ye ka ọ gba onye awụ this dibia kịta jere wee nwaanyị dị ime dọwa ya were mee alụsị were mee mmụọ ibe mmụọ kotere n'otu obodo o mmụọ kotere n'otu obodo ibe agwara ya mere nwaanyị dị ime ọmụta mụọ echi egbuo dị woman uti nwa nọ ya n'ahụ wee dọwa anya na-enene everyday ndị apụta agwara m ka m bidogodo na Anambra steeti na old Anambra chere ka nchọọ m sọrọ udo ka ndowe foto ka m wee nwee ike izi ozi because nke m nke anyị nke anyị nwere onye ji nwere program Chukwuma Soludo si na mmemme ebe that program deserve. E finish ene maka progress of analyze ụmụajana jokwa m ya hiyo ebe ọdụva ya ete ezigbota kamera ebe the program do ya ete ezigbota aka ka m na-achọ nke Chukwuma Soludo ka ntinyere unu something ka unu gee ọkwa program ikuku nna o mere n'abalị ka unu gee ka unu fụ ife ndị DOS na plan ntinyegodiri ya unu ka unu na-ege ka m wee chọọ ihe ma Soludo ka m wee nwee ike idresi Soludo ị na-ema na okwu ọla ikiri nnọọ ọfụma ya m mpụsa atọ chanụ nwa m na-ewe n'iwe n'ụmụ m na-ejesi akwụkwọ and when I have been this morning ikuku nna is a sabo ọwụ na ide biko onye anọ na my platform m akpali ikuku nna ọwụ na ikuku nna ọrụ sabo gụnwa gịnị ka ewu
Always sabo because ọ naghị eme ka isi chọ ka o si mee. Always sabo because ọ naghị ekwu otu isi wee chọ. Bịa mepee ya platform ekwu otu isi like. O nwere ife mmadụ ya emechichicha n'ụwa a. Ekwu onye m ekwukwa ya ọzọ. Ọkwa ifuru ikuku na mmadụ ejene side ya. Mmadụ ejena. Onye ejena side ya. And onye anọkwa na my platform akpara ikuku na again. Ịchọ ịkpara ikuku na ije na platform ebe a na-akparị ya. Ebe a mmadụ adịghị akparị ya because onye ọ na-akparịrị ikuku na akparịrị mụ. Biko ọkwa maka onye dere ife a o dere ka nsị esi ya biko edezikwa n'ọzọ biko eji nchukwu ya oge. Ọ gwa m otu o si wee saba ogi. Biko ahụ edezikwa n'ọzọ biko nke a wụrụkwa mbụ n'ikpeazụ idele odere ife a. Ikuku na awụsabụ ihe ọ wepụtara kịta ebe a breaking news ihe mmadụ one kwuola n'ihe mmadụ one disi breaking news a now ikuku na awepụtara mmadụ one kwuru ihe onye nwe the problem on sabo mmadụ one ndị ahụ sabo kwuru this thing ikuku na kwuru ebe a this news ikuku na awepụtara ebe a kịta kere onye wepụtara ya nụ sisi ahụ this news pụtara sabo oyi so si ife unu na unu ọfụgo dat na ebe unu na-ene anya wuru ebe na-ene anya ebe unu na-ene anya wuru ebe na-ene anya ife na afụ the quality mfụrụ ebe dis nwe anọ na awụrụ ife unu fụrụ onye nwe eme ya esi so mmadụ enweghị ike ibi ime aka na nsị nkụta ọ dịghị possible ka anyị ga-enu breaking news o wepụtara yi this yesterday night gwa m mmadụ one wepụtara ya nụ gwa m mmadụ one breakili gị na ndị ahụ sabụ. Breaking news. BOS fears the release of Mazi Simon Ekpa in Finland as they renew attack and lies against the Biafran Prime Minister. Hear the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel / television this very moment. Today's date is 27th of May 2025, and I have very important information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Biafrans and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news because it's very, very important. I can assure you, my people, the DOS criminals have found their voice once again as they can feel and smell the release of Mazi Simon Ekpa, the Biafran Prime Minister. They all know that his release is actually on the horizon. That is the reason why they are running helter-skelter, because they know that once Mazi Simon Ekpa is free, therefore, the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, will never ever do anything to Mazi Nnamdi Kanu. They know. Why? That is the reason why I keep. I'm back at the reason why I just to you. Ikuku na na talk about our release of our leader. Na talk the answer is no. Why do DOS just to release of Obatopie? Ikuku no question here. Let us ask you this question, Omuajan. Why do DOS just to release Obatopie, release your Obatopie, but Abana to release our leader? Dear leader. All question the whole Biafran say are all these useless people, all these criminals. Because if found why the DOS no dog of sell out because DOS will dog of sell out. Why all this dog of sell out? Eji had to egu ilelize our leader Mazi Nnamdi Kanu na to the egu ilelize Obatobie. Or if they are all these criminals. Because now our leader Mazi Nnamdi Kanu back pachana nkata. Onya kanji ekunja agwa Biafra nja ekwumi mbos nwanne nya hie. Our leader Mazi Nnamdi Kanu be careful nyo na eri now. Because ha pachanya ha yenye poison. No, my platform. Mother, my God will punish you. I saw you, I saw a woman. Bam. You should stay away from this evil woman. Omekwe.
Hey, Adandi Boyke Gulu. Na wendo no wendo sabu wendo problem dele ha ezoku niile. So na na-ege ntị because na iwe pụtara nọ na news unu ama na nsogbu dị. Kedu ihe ji da Fred na ọbata obi na enwere ike ilelizie ebe ba ji prove because no ọbanwa na power prove niile onwere any prove owo na Nigeria useless country ji all the prove ifra na fire na Finland ndu DOS na fire ya ngozi ola bụ golo fulani na ndị criminal ibe terrorist gang group ye na fire the distance Nigeria ejiri anything because when anything they don't but they prove anything this our leader or now but they prove something it's not possible. So all the prove all the ocean never blue say chaya video chanya maybe na atano mma de video we maka china sam wo no si na na atano na ifo kan da si atano mma because all other place and those ata mando na ata im kesi na ebe ka odika wa de akaria na atapa mmadụ na ataka mmadụ o je se chicha ebe na ataka na atọpa bujele ndị Finland onye ka ebe ka odika de akaria ji wee tụọchie na aka ya 100 years in prison and ya ka ebe ka odika de akaria na chief face akọsọ agbogbo me ebe ka odike rubbish somebody enwere iru underground man nwere criminal group gang na-egburu ya ọchị na bai na-elele ya organ rubbish ngwadezi anya ba ebe na akwa unu afụbeghị anything ejebekwe court o akwụbeghị aka ma akwụbeghị agwa akwabeghị agwa akwọ akara na-esi ka asọ beans akwọ akwabeghị beans akwọ akara na-esi unu afụbeghị anything ndị egwu ndị akụrụnda China Sanwo-Olu ndị nọchi ndị na-akwa ndị nọchi Benjamin mmadụ bụ ugwu ndụ nọchi ndị na-akwa DOS nọchi mana DOS ndị nọchi ndị na-akpa agbanyemo ndị nọchi ndị na-akwa ọ ga-eme eme ndị nọchi ọlagwolo Fulani yo ngozọla bụ gwolo Fulani yo terrorist woman ndị nọchi ndị na-akwa ndị nọchi ndị na-akwa Uche ndị nọchi terrorist commander ndị nọchi Ugo Udenetu 247 ndị nọchi ndị na-akwa ọ ga-eme eme ome n'izu ome n'ọnwa bacha niile etinye confusion n'isi fa akata in France ndị egwu ụtụtụ ọma hey ụmụnne m na-akpa ụmụnne m ike na-enwere iwe ataghịzi ndị afọ ụmụnne m na-akpọ ma m na-aba anyị ụtụtụ ọma ezi nwanne nke gibere ama na ịla alụ ọsọ ma katara m iwe ketara ndị ụfọdụ iwe chi ndị ọchị ebe ụmụnne m na-akpọ ma ji a na-akpọ ma bụ ezi ụmụnne nke anyị na-ege ikuku nna hey. Keep on telling all Biafrans from all walks of life. Au commencement, il y avait des fruits. No matter what you think, no matter how you feel, if you want an unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu and you want Biafra in truth and in every honesty, you must pray fervently. I said pray fervently for the unconditional and immediate release of Mazi Simon Ekpa. Don't allow his release to tarry. Don't allow his stay in the custody to tarry. I'm telling you, I am telling you because I know the reason why I'm talking like this.
You may not like the way I sound. You may not like the way I speak. You may not like it, but this is the gospel truth. I know the reason why I am sounding like this. Pray fervently. So, without wasting your time, let us delve into the matter. As you can see on your screen, I will be reading from Daily Post Nigeria, one of the Zoo media platforms. And according to their title, they said, May 30 trial. Britain can't criminalize us. Biafra struggle through Simon Ekpa, IPOB. This very statement is coming from not just IPOB, but DOS criminal elements. Now, pay attention. The indigenous people of Biafra, IPOB, on Tuesday said the British government and her foreign conspirators, remember that word, cannot criminalize it using self-acclaimed Biafran Prime Minister, Mazi Simon Ekpa. Pay attention, my people. IPOB insisted that the legitimacy of Biafra's self-determination movement cannot be sabotaged by the British government and its foreign collaborators. Emma Powerless, the spokesman of IPOB, was reacting to the decision of the Finland government to fix May 30th for Simon Ekpa's terrorism trial. Powerless noted that the date was a mockery of the pens and an attempt to distort history and cause distraction from the ongoing prosecution of his leader, Mazi Nnamdi Kanu. Why are you troubled? This very question is very, very important. I am asking the criminal DOS, why are you troubled? Even though Mazi Simon Ekpa will be appearing in court on the 30th of May, why are you troubled? This is going to happen in Finland. Why are you troubled? You see, by the time you get this question, by ihu na amaro 30th May mbosia emere ọbata obie ewepụtara ife eji eme ọbata obie accuse awadida Mazi Nnamdi Kanu nọkwa court that day. Awadida Mazi Nnamdi Kanu nọkwa court that day, the same day. Now eje tinye mbosie ya eja ekpo ọbata obie first court ọbata obie ya eje first court ever. Etinyekwa ya on 38 May. Una afọ that na Akachukwu Di Ya. That day, all the people want Biafra land onwe. All the spirit want Mazi Nnamdi maka njem nwere onwe. Ha ncha niile ya nọ na court at that day. Because one bosan can eje ka ina echetafa. Ha bosan ka ncha niile ya wake up. All of them. Onwere ife gba aka eme, owu na ọbata obi etinyere date. Owu na ya nwere tinyere that date. That since no single-handed choose that date. On 30th May, Odogwu ya nọ na court. On 30th May, ka the whole Biafra je echete ndị nwụrụ maka njem nwere onwe. On 30th May, ka anyị je echete nwatakịrị gbara onwe ya ọwụrụ onwe fuel. Gbaa onwe ya ọkụ because of iwe a na-eme ụmụ Biafra. Because of ụmụ Ajad. That guy you are on a court on that day. If you made that day. The DOS are malago ibe ya happen that day. Which none happen when they ask glory be to God. Chukwu gena lekene. Or when this man was they would tell the whole news in Finland. Lozarino. Loza ebeke no. In information on car. I don't know maybe na oh my God. I don't even get the one break but ya na hapu go do loza. Etinyele na fridge. Ya no na fridge na joy. Kaigeyente. The time they answer this very question properly, not this thing they said here, because they said powerful noted that the date was a mockery of the pens. How can somebody who is being tried or who will be appearing in court in Finland be a mockery of the pen? That means he is so relevant, even to you. To you. Ngozi is a mockery. No, but Obi na appear court on 30th May. Kuchina
Madam Surrogate. I'm not that in all the court that day. Madam Surrogate. Oh, more careful, my powerful, Robert Toby and AJ court that day, or DOS. Man, oh, more careful at that 38 May. Now goes all about go for a me party. A me pay his charity organization. Na charity organization. Tawa ya na America. Mba, ka wo mokere. O mokere, no tinyere 30 May ejete ndị nwụrụ anwụ mụọlọ fa kandụl. Kpele fe ekpele. Gbotuo mmụọ fa. No ji eje eri oriri. Emepe tawa ya. Charity home ye. Charity organization not incapable to open since on made that rubbish. Upon egoni no welu. After cost scam chalomu ajana, zucha ajana oshi. Nando scam before okwando na scam oketa. Ndo scam before. Egoni no scam because egoni na eletre in America. Egoni na eletre na Finland. This woman brena. Kerebe gando. Thousands upon thousands. This woman carried that 1,000 wena. And then I say, oh no bato be pota may protest. Or we from Biafran chatter. Other they change the cover. Or we from this chatter. And we protest. And change the color of this chatter. And the one that goes all about go for any participatory. If we put this chatter, obato bie, change this chatter. Change everything inside this chatter. Unless not the idea of this chatter, or it's not brain go we pota. Unless not chatter, we really not na chatter, or it's not brain mund yao, Biafran cabinet, ndidi genuine we pota. Una yes, nama say na this chatter will continue. As in own chatter, this is constitution. This constitution, not a book wheel. Own chatter mistake. This constitution. Now this constitution no continue because 11 nabia. Wherever na current by go. Neri Biafran this thing was in honor. Or one anaka terrorist woman. Or the impossible. A terrorist woman can never honor our constitution. Obatobia, you will do something. Design area. Now what design area. This constitution would that in a design area. This constitution would that no even in a snare put on a brain goes. Anyone no one has seen a can goes all about go for any idea ya where but inside this constitution whoopie and they change the color change the color okay we let danka hold useless about obie ma we put eba kunu ya mother tina dande mpande gere na esion okwala this one okwala nka iwuri that na change ya we change this our constitution. Oh yeah, banaka a terrorist woman. Terrorists can never touch metal our constitution. Aka, or then possible. I trust no more. I trust all but Obie now. Trust why and come in this year. My gonna answer that I don't be surprised. But no but Obie puta. Then when he kid the Biafra. What an ass number gonna so like okay. An agent. Ojukwe declared of Gwene before. Now, Kaina Gikukuna, all of a life model. Oh, money, powerless and the entire criminal gang of DOS. That means the man is so powerful and so influential that it has to be a mockery to your history.
according to them. Avec Mitosil, protégez la peau délicate de bébé contre les rougeurs du siège et les irritations. Ce n'est pas parce qu'on n'a qu'une pièce que c'est forcément un studio. Le Bon Coin Imo, le bien pour tous. Découvrez maintenant. So why are you living in denial? Why? Second World War, the whole supermarket in Emechi. On our public holidays, complete lock. Even for energy Ghana main road everywhere totally locked down. What do you need me that day? What do me man that day? And then I not the same thing God in America. But America ya chetendo ngono na aga na befa. Onwola any supermarket onwola mmemme a na-eji bara oje mbosa jeti mmemme. Owulo insult and onwola onye na afia aza aja ife. Why oji ni wulo mbosi ahụ a na-echeta ndị nwụrụ n'agha na bai ndị nwụrụ maka Biafra ndị nwụrụ maka njem a ka o jeje tinye na mbosi ahụ ka ọ na-emepe tọwa ya. Onwere onye fụrụ ya na onwere onye na-ajụ ajụjụ. Etinyezie ka ọtọ ọbata obi ọnta atị pam ọbịa n'elu vịọ n'ala asịrị si n'elu si n'ala ọ na-abịa ọwụrụ insult for useless people ya akwụkwọ mbọsị ahụ pa na-egbukwa ọchụ na-ewekọ particulars ụmụ anụ ọbịa ka anyị na-ege ya. Why are you living in denial? So these are the questions that they have to come and answer us. Why are you disturbed about him appearing in court on the 30th? First of all, if you say he is nobody, why are you pained? Why are you disturbed? A statement by Powerless reads, IPOB, under the command and leadership of our indomitable leader, Mazi Nnamdi Kanu, our indomitable leader, Mazi Nnamdi Kanu, wishes to alert the world to the latest desperate and dishonorable attempt by the British establishment working hand in glove with their Janjaweed puppet in the Nigerian state to criminalize and sabotage the legitimate Biafra self-determination movement. Let us continue. We condemn in the strongest terms the decision of the Finnish authorities, undoubtedly influenced by the British Foreign Office, to schedule the trial of Simon Ekpa on May 30th, a sacred day for Biafrans when we honor the memory of our 5 million martyrs murdered during the genocidal war against our people. This one is shocking. Somebody who will be tried all the way in Finland. You are hiding somewhere in Ghana. You are not even here. You are hiding in Ghana, writing trash, disturbing our peace. Mbosi ahụ onye nọ na shop ya na-elele onwe chaji eji echaji ma waya ma ntara nke na ya accessories tie mobile phone ọ na-ele. Mbosi ahụ jewe je maachị kpupụrụ okpu kpuchapụrụ onye anọkwa na-elekwa business na-emere onwe ihe. Onye ahụ rịrị ka ọ gbara onye nọzi na-enyezi ndị Finland command mbọsị ahụ eme ife dị na befa ga ya sị nọ na Finland ka a na-eme ncheta ndị Finland bụ ndị na-eme elu afọ iwe a na-aka na-akụ iwe ọzọ ka anyị na-ege ntị. But that is not the problem. We are coming to the main point here. Why this is a direct attack and fear of Mazi Simon Ekpa's imminent release. Pay attention. This provocative timing is not a coincidence. It is a carefully calculated insult designed to mock our pain, distort our history, and distract from the continued illegal detention and persecution of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. First of all, our leader, Mazi Nnamdi Kanu, does not have any court case or court appearance on the 30th of May. Our leader's court appearance is tomorrow, 28th of May 2025 and the 29th of May 2025. So when they are talking about mocking our history, mocking our pen, mocking the detention of Mazi Nnamdi Kanu or whatever, what does it have to do with Mazi Simon Ekpa appearing in court on the 30th of May? What does it have to do with it? J'invite tous les seniors à se renseigner sur leur mutuelle. Je payais mon ancienne mutuelle bien trop cher pour les garanties que j'avais. It has absolutely nothing to do with it. But even though it has, it is another thing to ginger us.
to remember our fallen heroes to sit at home in protest that our second leader, Mazi Simon Ekpa, will be appearing in court on the 30th of May. Are you paying attention? Now let's continue. Let it be made unequivocally clear, Simon Ekpa is not a member of IPOB. Are we dragging IPOB? Every Biafran is an IPOB. We don't even have to be a member. Every Biafran is an IPOB. So long as the meaning is the indigenous people of Biafra, that means every person is an indigenous person of Biafra. I am an IPOB. Do I have to be a member before I become an IPOB when I know the meaning? What are we even talking about? Now, they keep on saying this every day, every time. They are singing the same song since 2021 till today. This is the 5th year. You are still singing the same song like parrot. At least, Kaimalo. No, now, he has been publicly disowned by Mazi Nnamdi Kanu himself. Mad people everywhere. Mad people everywhere. Look at them. Look at the kind of lies they are dishing out in the public. He has been publicly disowned by Mazi Nnamdi Kanu himself. Can you get us any clip of Mazi Nnamdi Kanu disowning Mazi Simon Ekpa? The day you sent one of your criminals, Benjamin Madubugu, to the court to go and mention the name of Mazi Simon Ekpa, don't you see what happened to him? Did you not watch that video to see what happened to one of your criminals? Since then till today, has he ever appeared in the court again? No. Answer me now, or you want me to bring the video for you? Also, ya at the court again. After K disgrace, the last thing that Otoro Benjamin Madubugu, the day you zoom in the zoom in the here, or just chadum we and then keep us agent of Embosia. We're to family, Nani, poor yo to family. Won't you see about weapon? Mosu. Mba, oye agency, Makana plan ya walk, and the plan ya can never work. Or Papa Nandina call this one nonsense, ladies own. Oba to be in a court. Ebe Madina say, Simon, or says stop, don't go there. Or if Oba Sean or the person call out for Simon, so don't go there. When they say Nanya. Okay, well, if you don't make you useless people. Mosu. Do not condemn me. Oh, what when you have this news? Get our whoop here. Oh, what on your Poliano? Malcolm, Mukana Mekuma Mamaka. Oh, you couldn't never put Daya. I got a mirror. Oh, yeah, I got a I know the problem. Oh, never even we said, no, I got a even. Oh, yeah, I got an and every. Oya koja wepụkwana ya ọgwụ ezuru nyefụta wee nwa nazi agụ nwezi ike ịtụ ya ọnụ nke m oya ka onji like ikuku nna ajisi ike akwụ ngwụ n'azụ ka anyị na-ege ntị ihe ọ na-ekwu. Have you seen him in that court again since that day till today, since last year till today? Have you ever seen Benjamin? Have you seen him in the court again till today? And you are here lying. On your going on, say, hey, so Mazi Nnamdi Kanu disowned Mazi Simon Ekpa. I didn't know. You see? During his court appearance in Finland, Ekpa described himself as a content creator. Mad people everywhere. First and foremost, Mazi Simon Ekpa has never ever appeared in court. Never. For Biafra matters. Never ever. For one single second. He has never appeared in court. That nonsense news. All this Otoroloza ikoye eju very soon. All deny yara na ya ma anything. Eti Otoroloza na enye news. Keti na obata obi eje court on 30. Omwa. Mada nyama. Otoroloza na abia enye unu news update obata obi na Finland every day. Every day onye na the other side onye ba onwere many account onwere the SS account. 419 account at the SS. Anya odo omaku ka esi emi in fact. Nke a ekpupuru nyobu. Oma no ka esi eme this one. Onye ka o mechaziele obiazie omazi ibe ọ na-akọ. O nwere program soludo
nnachi ebe ajire ebe okwu maka Nnamdi Kanu ama no onye ji this product program biko ya send elemie eji nye mana ebe odo ya ka nna achọta since message na-abata no ka nkụ onye nwa nsogbu nwere inweta siri m ezigbote ike inweta siri m ike so ọkụ unu were na-afụ ka anyị na-ege ikuku na ntị na-aba anyị na-ekwu. Ever since he was arrested, he's been in the custody, waiting trial. In fact, they just charged him recently, which I read the news just a couple of weeks ago, if not days. He has never appeared in court. How can you appear in court when you have not been charged? They arrested him, kept him in the custody, and it is normal, according to the people who live in Finland that I spoke to, they told me that when you have such serious case, they require 6 months for investigation. Yes, if such an allegation is leveled against you, they will keep you in the custody without bail for 6 months, which they are going to use to investigate the allegation, investigate you, your activities, before they will be able to, take you to court. So according to those that I spoke, they say it's normal in Finland, it's their law. So my Simon Ekpa does not even have to go to court in order for them to keep him in the custody for 6 months. No. Is their way of doing things, especially in a case of this magnitude. Okay. After K puchaziri that thing, after K mechaziri everything, ka bezere woptazie ife a na-eme IQ now I malago obato obi eneje court amalago ife a na-charge for oba ini I nwa ụmụ ajan amalago ife a na-charge obato obi for now ya mala anything no nke a woptazie mbosa a woptali ya ka anyị nọrọ marazi na ife a na-achaji ọbata obie for anyị dokwana happy wee kenekwa Chineke ụmụ aja anyị ọkwa ịghọtago uchi na anyị madat na oya emeli he will win o merigo emeli na ọya kaba ji wee do worried etizie ya na date wụrụ abomination date wụrụ ife ọjọọ kwari na madam fa their partner woman in crime. Their partner in crime woman. Tinyele that 38 no ye mepe towa ya. Onwere onye fra na ajife. Onwere onye condemn rienu. Onwere onye sikedi no chicha number so ye mepe that towa. Ofuro owuro nta chete mbosa iji echete ibe kwesiri ime mbosa ahụ wee ekpere. Were ha anye n'aka Chineke. Wee ha nkwadati na dibe aba jiri were nwụrụ ihe enwetere ha ya. O ifefa n'idiri. And your asa ha so line work. Ha bia ha na no na mmụọ. Ka anyị wee nwee ike ha wee nwee ike inwe ọnọdụ. Ka e wee nwee ike ịkpachite mmụọ fa ịkpanata mmụọ fa unu. O ife anyị kwesịrị ime. O je tiye mbọsị ahụ. Ịmapụ nwale esi. Apụ ya. All the dog of sell out. Then don't see it o. Nke ha fụrụ nke ọbata obi ụmụ amoosu. Ikuku na na-agụ. Okay, so the people who raised that matter, that comment of content creator, are the same people who raised that same comment against Mazi Nnamdi Kanu in 2021 that Mazi Nnamdi Kanu said he's a content creator. Have you forgotten? We know. And you are the onye wepụta that content creator loza. Oh, loza, kesina lozi. Onye wepụta that content creator. Na that is ebe ahụ ọ na-eme news a na-afọ anya ndị ibe a na-akpọdo that channel a na-atụ sọ nsọ asị. Eji na-enye program here several times. Ejigo nye program several times. Ejigo nye program. Na-agwa ndị be anyị n'ọlọza onye nọ n'azụ. Nyanwa onye nọ n'azụ that program. Nyanwa onye na-ekwu ya ife. Nyanwa onye na-eme ya ife. Ejigo nye program here several times. Now, odogo ihu na ọkụkọ anya n'ọlọza onye na-atụ asị ahụ. N'ọlọza onye si na ọbata obi esi na ya content creator. N'ọlọza na-ewepụta all the fake news from Finland. Nke ọ na-ekwu ma even ma nke ọ na-ekwu na mpụta fake na Nigeria na ekwe abịa Finland
na akwa na akababia with witness, no way to find them while in Egyptian court. Me I was in Nigeria presenting. Egyptian court. Ichi gwa Biafra says oku, gwa ichi nye news, gwa nye Biafra nke weziokwu. Atuzi na asị because of nature ka ị na-enweta followers, ka ị na-enwe viewers. Ị na-eri n'ọbara ụmụnne gị. Ị na-eri n'ọbara ndị si n'ọgarafa na-abọkwu, ka na garafa akwụrụ ụmụ amoosu. Kukunna na-ekwu nna. The ones who carry the news. You carry the news. Onon channel na-ekwu ya with Nigeria media. That Mazi Nnamdi, you people were mocking Mazi Nnamdi Kanu that he said he's a content creator, while Mazi Nnamdi Kanu has never ever said anything like that. Oh. And today you are saying the same thing against Mazi Simon Ekpa. He's a content creator. You see, you see your lives. Not a freedom fighter according to them, not a representative of IPOB, and certainly not a defender of the Biafra cause. Oh, not a defender of Biafra cause. You are the one saying it. But thank God that Biafran people all over the world who gave him the mandate to defend them and fight for their liberation in the absence of Mazi Nnamdi Kanu, or even join hands with Mazi Nnamdi Kanu and other genuine Biafrans to fight for the liberation of our land, have given him the mandate and are aware that certainly he is a defender of Biafran cause. Okay? « 12 700 Français ont réduit considérablement leurs problèmes de prostate à l'aide d'un simple petit changement dans leur routine quotidienne. Eric, un pompier à la retraite, avait l'habitude. Now, any attempt by foreign or Nigerian media to link his actions to IPOB is fraudulent, lazy, and malicious. And he continued, "We know who is behind this drama. It is the same British establishment that supervised the slaughter of 5 million Biafrans and the abduction and extraordinary rendition of Mazi Nnamdi Kanu in violation of international law. It is the same British government that remains definitely silent on the daily atrocities committed by Fulani terrorists across Nigeria. If Britain invested even a fraction of the energy it uses to fight IPOB into stopping Fulani terrorism, Nigeria would not be a slaughterhouse today." Okay, now, the worst part is that in the Yellow letter, do not listen to them. And Mazi Simon Ekpa knows this. That's why the whole Biafrans are following him, because he understands how freedom is being fought. Now, pay attention. Britain's obsession with IPOB and the Biafra cause is not only hypocritical, it is dangerous. It embodies genocidal actors in Nigeria, fuels instability, and makes a peaceful resolution to Nigeria's deep-rooted crisis ever more difficult. Instead of addressing the root causes of disintegration, did I hear that clearly? Let me take it again. Wow. Listen, my people. Instead of addressing the root causes of disintegration, I will come back here. Now listen. Mass poverty, systemic injustice, and ethnic domination, Britain and her Finnish surrogates want to put the blame on IPOB, the only peaceful and disciplined mass movement in the whole of West Africa. I did not see any time Finland put blame on IPOB. Finland has always said their case is with Mazi Simon Ekpa, who is the Prime Minister of the Biafra Republic government in exile, fighting to liberate southeastern part of Nigeria, known as Biafra land. Even the statement of the prosecutor, the chief prosecutor himself, which I have read several times, they made it very clear. They did not even use that word, faction of IPOB, because they don't know anything about IPOB. They don't care about what is IPOB. Their case is Mazi Simon Ekpa, which they made it very, very clear to the whole world. They have nothing to do with IPOB. So all this nonsense they are talking here doesn't make sense. Now, look here. Here. They said, instead of them, Britain, addressing the root causes of disintegration. Are you feeling something?
of them addressing the root causes of disintegration, meaning that if the zoo comes out tomorrow and say, okay, fine, we are now going to give you opportunity to rule Nigeria, IPOB will no longer talk about Biafra. Exactly. If they say tomorrow, okay, we want now to give you region now, Southeast region, to manage your, your resources and rule yourself under one Nigeria and pay tithe to the center, IPOB, they will never ever speak about Biafra again. Even now, they are not even talking about Biafra. The only time they speak about Biafra is when the matter of Mazi Simon arises. Just as the same thing they are doing now. When was the last time they issued press statement? Now, we remind the world that IPOB is not a terrorist organization. We do not engage in armed struggle. We are guided by international law and the right to self-determination as enshrined in the African Charter and the United Nations Charter. Even that same African Charter told us about self-determination and liberation. Any attempt to associate us with the actions of an individual who has no link with our movement is a political fraud and will be resisted. As we prepare to mark Biafra Heroes Day on the 30th of May 2025, we urge all Biafrans and lovers of freedom around the world to remain focused. The enemies of our struggle are trying to provoke us. They want to rewrite our story. They will fail. Biafra is a divine project. No force on earth can stop it. Hey, Umuokoko. This same story is exactly what they are doing now. Same stories everywhere. I'm telling you, same story. They're trying to rewrite our hands by what? By fixing Mazi Simon Ekpa's court appearance on the May 30th has suddenly become rewriting. So because they have nothing to talk about. Me, I don't want to talk too much, but I want you to go home with this. Mazi Simon Ekpa has never for one day been publicly or secretly disowned by Mazi Nnamdi Kanu. Never one day. Are you paying attention? It has never ever happened before. Nonsense. Never ever happened. Because it is only Mazi Simon Ekpa, the person that Nigeria government is afraid of doing any harm against Mazi Nnamdi Kanu. Only Mazi Simon Ekpa. Are you paying attention? Only Mazi Simon Ekpa. Because he is the only man who can stand and do something. For now. I don't know about tomorrow, but for now, it's only Mazi Simon Ekpa. That's why every Biafra must take it very, very seriously to make sure that you pray, you pray fervently for the unconditional and immediate release of Mazi Simon Ekpa. Because he's coming out soon. That's why these people are running up and down. Now they know. Since Nigeria government made it publicly that they are not able, they can no longer be able to, extradite or mount pressure on Finland to extradite Mazi Simon Ekpa to Nigeria, these people have never remained the same. Exactly. Since then till today, everywhere in Abagaragara, because all their plan was to extradite Mazi Simon Ekpa to Nigeria. Okay? They were the same place they were Mazi Nnamdi Kanu in order to silence all of us. But they have failed. Thank you, my people. To salo numozia and make it go viral. Wow. Yes, Ikukuna. Thank you very much for this information. Okuna afugie ya na-ekwu maka ya. Ha gbagharịwana, wee kwugharịwana, wee gbuwego onwe fa na-amaghị ebe olu ne. Very useless people. Ebe fa ya ebe akwa ebe ha akwa. Ngozi ọla bụ gwolo Fulani jeje tie on 30th May I open tonwa ya. Imepe tonwa ya. Onwere onye free as ife ọjọọ. Nobody condemned that. All that will do COS aja sabia nwanyị. Ịchọcha numbers ihe mepe ya ọtọwa efulo or wụrụ on 30th May. Finland, a country, a nation. Waiting is a court date if I was right choose date. Enwere ife gbasara Finland na ife Biafra si na-eme ncheta ndị nwụrụ n'agha. Otu osi gbasa anyị na otu osi gbasa Biafra ndị obodo ọzọ na-eme nkefa. We don't consign us. Ọ bụ unu. Now, ya ka a na-aza abịazi ịgba gị dat na powerless. Ya na dog of sellout. Ha ncha niile. History isi
rubbish. Trust nature. I don't know the reason why all these fake people, all these saboteurs, like I say, if I don't know public, if I don't know, ozugbo will another color. Okay, if you didn't take no, if you're gonna find a watch, the 10 times find a watch, check in a watch, but I am torn rogia, toragas name, and it's some useless people are not believe and aga. Since about I did a mass in the car in a court, he just on social media, by everywhere. And I'm a what type picture cheer, about a protest, gassing boche, no, you can't kind of name. Oh, yeah, what about I did a mass in the car of for ya. I wanted a master now the can is intelligent man, but I'm only eventually make a woman down, malo. That's now I want to share that now. I wanted a master now the can and I have information here in the mouse at the one days what was saying. Oh, we're going to Kurifa. Oh, yeah, well, it on and oh, yeah, Uzu. Eh, well, it do loyal to him. You're not when a quiff name menu. The work was it, the work was it, I don't did DSS. Eh, well, it DSS the loyal to him. So, how stupid and useless. Dad. Then actually make a choice before my soluda because actually me use it. God. That one don't know. Now, here can you cheat the dress soludo. And they can dress soludo, can they dress all the native doctors. Because this guy, a show guy, many things. I Amaro, I Maria. This criminal native doctor. Native doctor jiri ụmụ mmadụ gbugula na ebe a na-etikọ ndị mmadụ ma nwaanyị dị ime amụta amụọ echi egbuo ya wuti nwa ovu n'afọ dọba ya n'anị gbuo ya anị tinye n'ime kọva anya ozu enwetagasịrị ebe a ka nkụ disi iji ọtọrọfụrụ ya na ndị mmadụ na-erikọ nri n'otu efere emu adachi na onye go na ya na ọ na-erikọ nri wee demon udene ụsụ amara m ife meji wee compare this idiot abịa na ba ife anyị na-aya karịrị akarị ahịa ọ na-aya Ngozi Olagbugolo Fulani na his terrorist group ka anyị ọ na-aya ndị DOS with their own terrorist group anyị ọ na-aya kedu afọ ya anọ Okisofaya with your own terrorist in Gayo Kisofaya on to Ngozi Olagbugolo Fulani. So I count Rohanchani and to Ngozi Olagbugolo Fulani because Ngozi Olagbugolo Fulani and DOS Ketane make combined business. DOS use labor bag. They use a bag. Ngozi Olagbugolo Fulani they use a bag. DOS use special squad. Ngozi Olagbugolo Rohanchani they team together. They team together. Because a beef from Ngozi Olagbugolo Fulani for this nwabe guato na Nnewi. If we go Chinas and Woru, if we go all the criminals is under the OCS that so actually the one have to even on our opportunity because now gonna that non do DOS in this snake and abona emeko obezo tiwe aya wopuzi anya see we na say no na work with the DOS but she work with them. On that one the Kabbalah. Hanchani know the same when if each all of them. All the DOS won't do Fulani Hanchani know one only one other place. Muwa than them and they get a puye. Or one even a single genuine person. No, all of them from A to Z. Can them. Can only ways woman that person.
enwere m ike asị na Chike dozie m onye Igbo. Enwere m ike isi na onye Igbo ka Chike dozie m kpatara eji wee lee awadide ma ji lee awadide Maazị Nnamdi Kanu akwakpuo ya ime mechie ya ọnụ gbachie ya n'ụzọ gbachie ya ọpụta ogologo onu a na-achọzi isi achọ enwere isi kwi n'onu okwu onye ekwu nothing every time on underground ọpụta ọkụ rubbish atanyị sị nwanne nwoke apụta kwuo n'afa Chike dozie m atanyị sị ana m ajụ Chike dozie m ọnọzikwede ndụ maka na nwere mpụ ndị anyị enweghị ike ime because ebe a sị na ha nọ underground ha nwugodo anwụ aka na underground ya mana ha nwụrụ ụmụ amoosu nyecha bọtụrụ anyị amụ mkpọmkpọ iko na anyị ife a na so ibe a na-anya na be anyị ya ngozi alabugolo Fulani na ndị criminal gang terrorist ye aya all the governor na the criminal gang and terrorist ha aya kwuo ndụ dibia ya all the nonsense group ekpopụta buko ife ebe a na-terrorize aya kwuo nke a na-akpọ kedaba that idiot Kilamberi ebe a na-aya ka nkụ ebe esi egbu anyị dị too much ịgbara nka ya agbara nka ịgbara nka ya agbadi ọkụ dị over everywhere amazi ndị a na-eze okay now this native doctor jere obodo oyibo ya gwa masị dị obodo oyibo jelu ihe ma wee klọs ha na boundary yepụgo ijego obodo oyibo na ijelu uwe obodo oyibo ka ọ hesini nọ ọnwụ bụ nụ ka ị nọ ịklọs go border meet with immigration another country is outside the country obodo oyibo ka ị nọ. Now this idiot wee nata wee je vute otu alụsị ara na o jere na Togo bute o jere na Ghana mmụọ si obodo ọzọ nọ na be anyị ka nkụ mmụọ esi because na mmụọ aja na-adịa sọpọtụ alụ inwe ike nọgete kpọrọ mmụọ aja were mewe mpụ ọza gị iwere mee dibịa na dibịa ma na mmụọ aja na-ama ama ọnya ka eji sị ọdịnanị ọ na-ama ama adị asata ya asata mana ndị a na-eji asata rọbish brie nata ọwụrụ problem dịrị anyị ọwụ problem dịrị anyị ọwụrụ problem dịrị anyị anaghị ebe na-enyezi anyị nsogbu onye ka o ji awụ mpụ na-eme onwezi ife na-eme ndị na-eme mpụ na be anyị onwezi ife na-eme ndị na-eme mpụ a na-adị ejidezi fa kedu ka anaghị esi jidebe ebe anyị jụrụ anyị jụ everything jiri na-ayị onwe anyị everything Chineke ji gozie anyị n'ala Igbo jukwuo ma afọ anyị jukwuo ma afọ anyị sọnsọ ebe ekwebe anyị ọjụjụ wụ ala Igbo ahụ ma onye Igbo sọnsọ nke anwụ nke anyị ji sọnsọ Igbo ahụ ama m ibe mere anyị ka jidesi ike gosi dat na Igbo amaka mana idina anyị ihe niile dị n'ala Igbo n'ezie anya native doctor ma mara ebe o si wee sata budetara anyị abịa sịgo na native doctor na-ebunata mmụọ ejekwa were akwa ledi ma jikọcha ebe niile ogologo ilu ahụ o yi esiga eme ya mmemme for how many days asị ga ebunatara mmụọ a na-ebu mmụọ ebu onye buru ya ebe ka o si bute mmụọ na-ama ama mmụọ na naanị adị ebu ya ebu ọ ndị bunatara ụnụ mmụọ ya ka nna akpọ governor of this rubbish governor kpara aba ya sọrọ udo solution governor ihe hapụ nke ihe eme n'ezi anya agwara m unu jeenu be akwa ọkụkọ tiwere akụ jeenu be akwa ọkụkọ tiwere akụ jeenu be eze obi all this native doctor social media jeenu befa ndị a na-ama ego ama because ana m afụ akwa ọkụkọ tiwere akụ o mebi o nwere one group of native doctor na-eyi uniform beyond to this idiot buru bundle of money na-ama ondo to this idiot suje ejideba nja niile sije ebefa sije kụwasịra ana vostawa ndeba nyiri na this idiot nwere gang of group ya rafa na-eme mpụ mana onwe nke be emegharị ahụ egosi guba ụnụ prove jeenu be akwa ọkụkọ tiwara akụ chọrọ ebe ọ nyiri ndị nke ye jee this native doctor sa na social media jebenu befa ndị a na-amụ iche na social media onwe ndị native doctor na-akwa uniform a na-akwa ọkụkọ tiwere akụ jeenu befa suje kụwasịba befa jee mala ebe ndụba dọkọrị na ana nọ ndị otu be dị ibe a
all their member, all their group. Ebe onye a mere ndụ nke ọzọ mekwara ya, jeenu ka unu jefọfụta ozu ụmụ mmadụ bụ ndị nwe ozu ka faje njie. Na mpụ na-eme na be anyị, alụ emego. Alụ eme n'ọhịa ka a na-agwa gị sị gị na ọ mmadụ niile ka eji achụ aja. O nwere ndị eji achụ aja, nwee ndị eji achụ aja. Nwatakịrị ya ka Chineke ji wee lapụta fafa jekọ ijeje wee jegbuo nwa nya wee nwa gbagharị mgbọrọgwụ naanị mmụọ anyị na-eso. Ụmụ niile nwatakịrị niile ka a ji achụ aja. Iko ya wee juda ide ana wee lapụta enu wee lapụta ya. Mmụọ wee bịa ya aja, mmadụ wee bịa ya aja. So eji m oghara wee na-akpọsa ọrụ udo, governor of nonsense. All this native doctor kpọgasị eje court ụtụrụ gbagbukwa ego gbagbuo fancha niile. Go na faje enu befa, see all the criminals ahụ recruit. Faje ebe ndị a jee chọwa ebe fa nyiri ndị mmadụ. Jee chọwa ndị fa nyiri na jee kufusiwe anị. Bakwuo na palala mara mmadụ ọ na-enyiri wee elu foundation unu fa. Jebe na ife unu kwesịrị ime. Onye pụtara na social media mee mkpọtụ isi. So send a message to all these governors, all these useless governors. These native doctors are now ego because ego is with this idiot to the bond ego. You need that chiki on a damn ego. Genonte. Agent of a party come Use for the knocking in the precisely What are you having again? I got put a tank I get to a pocket. I went over amateur shift to my ship, young one. Ndị wonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem anụ ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo niile ị ga-ahụ ebe a ugbu a bụ mgbakwunye makwanụ agamniru nke ihe onyonyo anyị wetaburu unu n'abalị ụnyaahụ nke ama dịka continuation bụ mkpamkpa ahụ nke kpara n'obodo Ụmụmbagụ ime okpuru ọchịchị Eziagụ na steeti Enugu bụ nwa dibịa onye nke ama dịka Ezeala, onye nke enwetere ozu ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọ na-awụkonye n'olulu na ụlọ ya. Unu mana ihe onyonyo ndị anyị wetaburu unu n'abalị ụnyaahụ bụ mgbe a chọpụtara ozu ndị ahụ niile nọ n'ime onu ahụ, nakwanụ mgbe ndị obodo ahụ ji iwe wee na-emebi ọtụtụ ihe n'ụlọ ya bụ nwoke. Mana ihe onyonyo ndị ị ga-enyo anya na ya ugbu a bụ ihe onyonyo ndị mechara na ebe ahụ kwa bụ ndị anyị na-eweta onwe na otu ihe onyonyo nke ahụ anyị wetara ụnyaahụ n'abalị, maka na ihe mere ebe ahụ ka nkụ. N'otu ihe onyonyo a ị ga-ahụ otu nwata nwaanyị onye nke na-ahụ iru ya ebe a ugbu a bụ onye nke esi na ụlọ ya bụ nwa dibịa wee napụta, onye nke ndị ọrụ nchekwa napụtara ebe ahụ, bụ onye nke ji ọnụ ya wee kọwaa ka esi wee tọrọ ya mgbe ya na nna ya nọ wee bula ya na ụlọ ya bụ nwa dibịa, nakwanụ ka ndị ọrụ nchekwa si wee napụta ya n'ikpeazụ. Ya bụ ihe onyonyo ị ga-ahụkwanụ mgbe a malitere kuriwe ụlọ niile nọ ebe ahụ bụ ụlọ ya bụ nwa dibịa, ma ndị ọ rụcharala arụ biri ebi na ya ma ndị aka na-arụ ọhụrụ, maka na ndị gọọmenti steeti Enugu atinyela aka na ya bụ okwu maka ha bụ ndị obodo ụmụ ikorobịa ndị ya bụ obodo megidere ike ha wee gbachaa ma ụgbọala ya bụ nwoke ọkụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ha hụkwara n'ụlọ ahụ. Gọọmenti ya abịa tinye ọnụ n'okwu, mana gọọmenti na-asọpọtụ mpụ. Nwanyị onye ba ya ejizi be tinye ọnụ n'okwu na mafa na ebe ịma na gọọmenti na-achọ ebe ọ na-adabara fa ebe ya esi izi ana ebe gọọmenti na-abịa ọrụ batiri n'okwu na ibe dụba mkpa ụdati haus a na-ahụ ebe ahụ bụ ibe dụba mkpa ha bịa na fa na karịrị akarị. So benefit dị ya sọsọ ebe nke ya afụ dị nọsens gọvanọ ọbịakwuo okwu ndị tụrụ okwu dị gọọmenti ndị ga-abịazi kremrizie the land ya kaba ji tinye ọnụ, mana ndị mmadụ na-egwu atighị ọnụ. Nwaanyị dị ime gwuo etighi ya ọnụ, gọọmenti etighi ọnụ, ma a nwere isi ka eje chọwa ndị ebe nwata nwaanyị nọ. No way, ijekwa na polis steshọn achụpụ ga-achụpụ, ọ na-akọleti ego na-eri ndị polisi a na-anasịsị ụlọ ego
na ibe ya bịazi tie ọnụ nke ga na-asa na nwoke nụcha ọgụ nwaanyị enwere akụkọ ife ọnwụ ebe a na gọọmenti ya apụta kịta akaba ya apụta mana ime to stop all this nonsense to save life you can't see the government in that place onwere ibe gọọmenti ji ndụ ga-eme ibe dị gọọmenti mkpawa ana ọgwụsịa onye kaba ji butezi katapila ga-ede ma ọdịsi je ka asị nafa na-alụ ọrụ ọdị na enwere sekuriti ndị bụcha egbe ndị ebiri mma ndị ebulitara nke ba stọpụ dịsi ọwụrụ esingle man mana nwoke a Chineke ji ewerụ ọrụ ya taa Chineke ekele dịrị ya isevu ndụ na-ege ntị nna aba anyị na-ekwu agbakwara m ụlọ ọkụ mana ụtụtụ ụnyaa aka ndị gọọmenti steeti Enugu batara na ya bụ okwu were igwe eji arụ ọrụ nkụri na nkwari nke ama dịka budoza wee bata ebe ahụ wee kwara ụlọ niile nwoke ahụ rụrụ ebe ahụ wee bịa n'ala ma nke ọ rụcharala arụ ma biri ebiri ma nke aka na-arụ arụ ha ji budoza wee kwatuo ha niile dịka aka na-achị ya bụ ime okpuru ọchịchị Ezeagụ bụ nke ama dịka local gọọmenti chairman so wee bịa ebe ahụ wee hụ ka ya bụ ihe si wee mee ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụkwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ ndị anyị na-ahụghị ụnyaa n'ihe gbasara mkpamkpa ahụ nke kpara n'obodo Eziagụ na steeti Enugu ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya anyị ga-abụchacha nkụ anyị ga-eji ọkpọ garị ha wee bịa ha wee sị dadị m ya ha mma ka ha ji imedo mashin dadị m wee were mma ya ha wee o wee ka ha mechiri shift to mashin bịa gere m nke ya nwe wee fụọ ọnụ mkpọ kechie m ọnụ kechiche m ọkpa Kushime one side, Jokuche and Kushimu were in a Kuchienu, Ntiwe, the security, and don't work a weapon passion organized. Yesterday, Kulokua, about no security. Or if like a government is we claim was something femero. Or if like a security was we claim was something femero. And this man and why he have for security and because now Nancy when I'm when and that's no now only one man on their bad also got son and born around when we want a clean 80 where do I want more can only 18 Nana no mother see amba no see no man can so again but I moka no carry somebody if I won't work for zone way in or if I know that initial time because in Nuzikita, associate no security. And that does the security. Now, security from this man. No security, I have up to go see cock or see me. Now, I have one security. I'm why you fake cock because I want the security. No security goes in Cavano Raw. May I will say in Cavano. Cavaye goes Cavaye goes. In Cavano, if I go see ye. Or who's in Cavamerica full security everywhere, that place. No. Okuna Fugo. How these people is useless. Instead, they here to work alone. Kenenya, it would not work. If I'm working, life this man is safe. Well, the security. Now support po. Now support po. Negent. My life on the moment by Nago. Oh, Bezana, if they pray the show, yeah, you give you a name. But you should go property, men day. Hey! Sorry, in my life, and I cook a shake everywhere. Everybody should go everywhere. Is she hurt you? No, no. Mama, no, we can only have a go.
Now, whatever. Now the chairman of the kidnapper. I get boosted and then you talk one in over 3 hours, Ben and I don't go everywhere. Ana akwawashi nye owe yo mi na ebe ya gbasigo everywhere ọkụ ya owe dị ebe ahụ obuchego ụmụ be anyị ya bụ ide pray the show ware ya mewe na ebe ọ na-esho ozibi ya ugbu mmadụ onye baya na ya gba ime ụlọ agbasigo ọka agba mụ na adịgo week before dazie esegbuo mmadụ a na-agba ime ebe anyị n'ọkụ ya na mmụọ ya nwanụ n'ụwa ọkụ na-agbazi ebe a live ọ bụ ide pray the show ogbu mmadụ ya na obi ya na-eme slab a niile ọ bụcha ebe mmadụ ka ọ na-adọkpụsi n'ime ebe ahụ ụnụ nwa ya ya be ya na on fire ya ọ bụ m na-ezekwere bụ inye ị na-awụ bifo fuel adọta gị nso ọkụ na faya ime ebe a niile tinyekwo n'enye ebe ahụ shift o yutrida shift ya na ime ya kwa na ya ebe a aya be the pray the show bụ the kidnapper ya ozugbo tie ka ọ na-aba ọ ga-ewu nso ọkụ abịa chabekwa ebe ahụ ọfụma so na ya ebe a everywhere agbalịsigo mamba wime before unu ada atigbuo mmadụ kwa another well ọ lụkwara befa ime ebe ya adịgo open nani ebe a ihe niile o gbusigo ụmụ be anyị John watch afọ film akwa ọkụkọ tiwara aka ihe afọmakaba na-agba ego ondo to this idiot, ondo to this criminal. TJ chọwa ebe agbaba nkịtị onye ọbụla anọrọ quiet. It's terrible. So ya ka nna agwasọrọ udo na-achọ ụmụ native doctor ụmụ mpịampịa na mpịampịa native doctor na-eje jos alụ ibentara nke na igbo ka na ata anụ ọkụkọ native doctor ndị agụ na-egwu ndị mmadụ wayo onwere nke dị mma. Hence na iwu native doctor dị na ọma ga-ama ịsatara ya asata ma ndị eze nwoke ma ndị eze nwaanyị. Enwere original eze nwaanyị ndị ọmara ama ndị ji ebi ụwa ga na-alụ ọrụ chi ụwa fa. Ndị ahụ ndị uwe ọya ma ndị ime nwa nwee ndị nwe eze nwoke dibịa native dibịa nwoke dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-enye ọgwụ igbo anaghị eji anaghị ego mana disi dibịa 1,000 millions a ma ndị na-agwụ awere ma ndị na-agwụ oke ite all of them onwu dibịa satara asata suje kurisi unu be niile susi ize all of them kwarisi ebe ncha niile pịa mụtarị mmụọ n'ike nsị ebe ekwesịrị ime all of them na ndị emene mpụ ndị emenu naanị ndị eme n'ibe asụsụ eme na agba nkịtị emechazie na gọọmenti gbapụte buruzie ahụ nke aka na-akpọ ọkwakarị onwe nwe ozu ibe ọnwụ. So ụmụnne m the line is open ka anyị kwụsị n'ebe a. Onwe onye nwere ife oyi ekwu maka ihe m mere reason ji wee bata na this program ọwụ progress of analyze wepụtara m the mind na m emego am address go upon us na madras na ọmụnwa onye wepụtara dị na ọmụnwa onye wepụtara anyị ife ọnwụ biko na ọmụnwa onye sneak out ka ha ahụ problem for me. Because ihe niile mere kpọtakpọta gbara n'ihe ehi ihe ọ na-ekwuzi n'ọnụ awụrụ ife nchọrọ ịnụ. So one progress of analyzing and say thank you very much for my igosi my quality and
igosi that na casting stand ebe a nọ since mbọsị ụtụtụ na m echiga ga azụ final ụtọ a nọ mgbe m pụtara ọbata obi eji wee sị m nne m bịa nọrọ na m rụrụ ibe ekwesịrị. So the line is open. Can pin know my number safe. For ndị chọrọ ịkpọ nụ biko onye chọrọ ikwu okwu kwuo okwu. Ọ na-ahụ nsụsụ kpọọ fon, ọ na-ete aka. Nchọzie ka mme nkwu eziokwu mmechi. Ụnụ akpọwazie. Neno the number for ndị chọrọ ịkpọ nụ. Akpọ kwuo ife ichelu. Ife ikuku na-akwụnụ. Kwuo ife ichelu maka ya. Ndị dibịa chụọ ife ikwuru maka ya. So ọwụzikwe na onwe onye chọrọ ikwu okwu denu anyị emechie. Ụmụnne m asị Chineke gọziele m ụnụ. Ụnụ afụna ka ọ na-adị. The only thing m chọrọ ime ka ụnụ mara ọ na anyị abịago and anyị echihazi azụ again. Ijem awụ ijem pụta no going back. Ị na-ejezikwa n'ebe aja ahụ anyị achụghị ya. Ada enyecha achụchala mmụọ aja narakwa ya. Ada akọ ụdị akụkọ ahụ akọ. Ada achụchala mma, ada achụcha I wanna get that again. Enokwa. Nke m say Ada, it's better you leave social media for us. Of ogene. Aghọta m ife ọ sụrụ n'ikpeazụ nke agụta m nke o dere. Ịma na oyibo karịa ụdị esi ọ daa ha n'okpukpe ana m agụta nwunye. So ụmụ ajani ekene m unu nnukwu si na chi m gọziele m unu. The only thing nwere ike ime ka unu mara that na ada ndị mba na ndị egede enwere uniform. Mba, enwere m uniform. Ma ihe uniform nwere ike ịbịa mana o tere aka before ọ bịa luo. Onye ka som ndị ụchụ na-acha kafa dịka ada. So na chi ikwu okwu dịka ada. Ebe somebody enwere ụkwụ, onwere aka, onwere isi, onwere anya. Somebody amado onwe. Somebody do confused in life. Nechara m nwa ada ndị mba na ndị egede anya wee sị that na ya adọkasị chie. Amara m ebe apata ya dị. Amadị m ebe o ya esi wee ebido. Because ana m like somebody nwere iru. Na nwe time for ndị ahụ. The only thing ndị after Ngozi Olabugolo Fulani. Sonse wonye ndị after. And if usoro Ngozi Olabugolo Fulani mewe ka m focus to because if Ocho can focus to all this rubbish okpoju na social media. Ka anya m wee pụọ ebe ọ nọ. Ọ dịrọ possible na Ngozi Olabugolo Fulani jeje wepụtara unu foto ụmụ ya. Foto nwa ya ke ndị ala abụ mụrụ. Si na ọ nwala ọbata obi poison cake. Because if I wala si na obede ọbata obi poison cake. Why would you awala our leader? So ọbata obi ka ọ na-awala poison cake. Because that cake is poison. Cake agwọrọ ọgwụ. Poison cake. Or if ọ na-awala chie. And ọwụ na ori ogwocha ya poison cake orie ya nna ya.
we gwocha ya every ọpụtakwa ọwa na nke bụ wa nke bụ very useless human being, very useless idiot. O wepụta ya tweet enya a na-ehe eri na ọwala chie na aka ya poison cake. Ama m ife data ụmụ anụ chọrọ ime mana m nwa ya adanye ekwefu m nwa wa ada ndị bụ na ndị egede enwe m ike ịda na trap Ngozi Olabugbolo Fulani kama mma ada na trap Ngozi Olabugbolo Fulani. Ngozi Olabugbolo Fulani ada na my trap. Ihe usoro Ngozi mewe mma agwa Ngozi Olabugbolo Fulani na mma my right left and the right. Ama m ife m kwesịrị ime na ife m ekwesịghị ime upon na meje school ọ ma oyibo asụ mana mma agwa that no nwere anything there na brain. Now before I go one, I'm alone na 1,000 million, billion, trillion. I even try to when I say can never get me. Now we day here. The only thing I need is you. That's all. So go on. Because also go out the problem. No any other person. No any other person. You bring out your stupid poison cake. Tweet in a water chicken cake. You go see Biafran's cake, you wait on eye upside down. Rubbish. Chenoya walk. Can never walk. So much and I stop never. As in Chim goes lemon magic pulu magic. The only thing I want that na ayeje. Ayana. Ayeje niru. Ayana kwa. So ụmụnne m ka ọ dị n'disi ka ọ dị na mgbede a Obinigwe chekwara m ọnụ bye bye na ọmajana unu echezọkwana Saturday Friday anyị enwe visitor na ọwụ that na enwere ihe ndapụta onwe ihe ndapụta ema that na onye enwe isi anyị emekwa ka ụnụ mara mana ihe si na onwe ihe ndapụta anyị enwe visitor and the visitor anyị wụ question and answer ajụọ asa. So onye ọ na-amara ihe ndị na-agbagwoju ya anya na-enye ya nsogbu ụmụnne m biko nọ ọ dị mkpa ka ụnụ bịa kwuo ya jụọ ajụjụ ahụ ka akọwara ya ọnụ and mụ a na-ajụ ajụjụ even if that na ịmụ ya even ọgwụgwọ na ịmụ ya ị nwere ike ịbịakwa jụọ ya wa ajụjụ na Friday ihe niile anyị emewu English ya adịkwa ya onye chọrọ iji oyibo were kwu because ihe a na-akọ onye mara Biafra adị asụ awụsọ nsọ Igbo ihe nọ na Biafra and information nwanne anyị nwoke ya enye anyị nwanne anyị nwaanyị ya abịa nye anyị ihe gbasara Biafra ihe gbasara mụ na gị ndị na-asụ Igbo gbasakwa ndị adị asụ Igbo so enidiri yuzu iji oyibo mbọsị ahụ anyị na-eme English program ọ bụrụgodị na ada ndị mba na ndị egede ama oyibo asụ onye ọbụla m egbuwatana ya nsogbu adịghị ụnụ amarakwuo na onye nwụ ana m ezo nke m ezo so ya ma apụta nkịta bịa mewe ihere si ya nsọ nkịta ya asụta ya achịwa m ọchị no problem sụchia m ọchị achịcha m ọchị the most important na ụnụ chịchara m ọchị ghọta ife m nwa sụrụ awụ m onye oyibo ife nwuwe onye Igbo mana ebe Biafra mere na o nwere ndị na-asụ oyibo nwee ndị anaghị asụ oyibo nọ n'ime ya anyị eyuzu oyibo wee kwuo mbọza because ihe anyị eme gbasara onye ọwụna ọ gbasara onye ọwụna ndị aghọtabeghị shine baby nne m nọ ezi nwanne m nọ so nọ ife dị na ya adịde atọ nne m adịde atọ ada nọ ama na anyị siri gị ike afa gaa na atọrọ m isi adịde atọ eziokwu alaika m ya
So biko on Friday, program on Friday by 7 o'clock oye bido. Egosi mono the flyer yesterday. And goes on the flyer also. The flyer or another self. I want a mafia. Very wonderful flyer. Very wonderful flyer. The flyer maka. I'm a noni yarasi. Adaka ekwe this flyer nkasi. KBC with this if I TG we design the flyer. Ine ya ni ya amaghị ọwa na ebe ya nso itie mkpu si ada isi dị n'iwe onye. Yes, achọrọ m ime ka ndị niile na-agba m mgba mara dat na aka ji m n'osiri ezigbote ike. Ebe nnọ dị too high. Akachukwu dị na ndụ m. Eziokwu ka m na-ekwu. So vaji ezughị ike. Because mgbe ha chọgide chọta ihe ama achọ na-achọ onye nye ya ezigbote nsogbu. Ha ji ezughị ike. Ya ka nji gosikwa every time me wepụtara flyer ana m egosi my identity na-egosi gị nye ihe nwu exactly ebe nsi so that ka ha mara odo enye na-agwa ha ebe ọ na-eje na benetif doctor niile ha je na na-agwa ha ya hapụnụ nwaanyị aka pụta n'ebe a hapụnụ ya ana some n'ime ha ana so nenu the flyer mma hapụ flyer like this so biko nu onye ọnwụ na on Friday by 7 o'clock Biafran time which is 8 o'clock n'Europe ndị America mazi ihe na-akụ na befa ka join ya ide and ana m agwa my sister ọkwa na o nwere onye ọ chọrọ ime invite ka ọ join kwa ya na the program o nwekwa right ime the person invite o may send the link onye chọrọ ide ahụ odo ya akpọkwa na phone sendikwa ma esendị ma na-esendị link ide onye chọrọ ejoin na ịbata inside the studio abata inside the studio mana ka abatara inside the studio enyekwa ndị na-akpọ na phone ọnwụ na nne anya ndị na-akpọ na phone ndị nọ na studio ya enye ndị ekwe ka ndị na-akpọ na phone ịma na m na-eme ya ọnwụ na ọsọ telephone call onye mara nnọọ ifo ya ajụ this our sister nwanne anyị nwaanyị a nnukwu ada nke Chinyere ajụ ọnya ka ọ kọwala anyị mmụọ unu n'anya mbọsị ọ bịara gwacha ya okwu ele ya asịpụtara kwuo nke unu afụdatị na o nwere ife dị iche na ife ele ya asị kọwala nwa na onwe m lala nna m na ji ya na-azụ aka efe aka nnọkọ ebe ahụ ana m emechizi emechi nne m ana m emechi nne m aga efe na hello Ada. Yes, Umajan. Madam Nkiru Kekenekwa. I throw away my salute. Okay, definitely. Oh, I didn't even know that. Sorry. Can't have Ibawali Boyibo. Anyway, you can show you because if I can not call Umajan and Ambosan Oyibo, man can Biafra loss on Sunday. Only important of this kind of here like this or I don't Igbo so that can be buy na anụkwa Igbo nwee ike ịghọtakwa ebe anọ so I use English but ị nwere ike use Oyibo wee gwa okwu so that can okay I'm happy otisi kuna can I invite Imagunu onye supporters so I'm have the right to invite one or two. Yes. So I'm very happy to say where Bamia. Yes. I'm so happy. I look forward to our Friday. Our PM case. I got to chat PM on
nna anyị ada n'ihe na-ekwu anyị ada n'ihe na-ekwu ikuku ihe ọdụ ka ikuku ị na-aga ije okay okay Yes, good, much better. So that become non nnukwu aṅụrị. Otu isi si na now I can invite one or two supporters. When I could do anya. Yes. Yes. Nwaanyị a dufulu ka na-adufukwa recruitkwa ndị ga na-edufu ịfụ ihe na-eme na maybe Facebook, TikTok, Twitter. So all those recruits is just to na-imagodu a na-afaya ọkụ na-agwa ha false information. System onwe nke m fụrụ from one nke a na-akpọ Osnofia Wijoma Biafra. That woman definitely ọ bụrụ onye Igbo. Nwaanyị ahụ abụrụ onye Igbo nke a Osnofia Wijoma Biafra. Mgbe a kpọrọcha onwere nke a na-akpọ Ijeọma. The woman just appeared from nowhere. Show you that I don't watch this rubbish people. No timeline. Even in scroll up timeline Twitter. You know, forgetting all this rubbish this thing. See na collapse on Biafra Republic government in exile. Collapse de facto. No Hana join it together. Where would USB? Okay, do the information on it. Can you read the seat to the henka? Well, okay, come what do we go there? Abia Friday. Yes. And na-ekwukwa ife a na-ekwu. Other countries nwetelu njem nwere onwe kedu otu ha si wee mie some countries ejego njem nwere onwe a wee nwere onwe fa. They started with the same process. Yes. Otu awa PM si ebido nke anyị ọ ga-apụzi iche nke anyị ọ ga-apụzi each government na each njem nwere onwe na-enwe government or body eji ejenyawa ife onwere ife gbasara that body na after the country. Only the Hekadikun. Eritrea nwere body. Nigeria had njem nwere onwe. Ha ji wee go stage ha nọkịta. Ka mgbado ya ebe a. I really need to talk to you. On Friday, just mara nọ ife ya akọwala anyị biko detuo mbọsị ahụ studio agụ nwanwunye biko ọnwụ na o nwere ndị chọrọ ka ha bịa ịchọrọ ịkpọrọ wee bịa. May send the link, send the left. Oh, this house is for us. The phone on what I day. You know, on why did you maju? I do mechikwano because we are France and I was in a May time also on Friday. Go ye bepon them biko I have process on Friday. No. I be not upon Unuwa Kachamala. Akowa biko munem. Oh, no, well idea na this thing. Only put a since. Ma maybe no. Mam kamera ka m wee nọ mgbe Chineke ji wee chọọ ya because ihe ọ na na-eme ihe niile na-abịa n'ụzọ ndụ m otu Chukwu si wee chọọ ya so ana m ajụ ajụjụ so nne m biko that Friday biko I are really serious. We must be serious. Yes. Of if it's Biafra, I got analysis because other country emegie. I did the luck itself. And when other avenues. Because Nigeria, this kind of thing at all. And you go down another countries, they make it well. Why are you getting a work? Go to Friday. So, thank you, Chimungozi. Wow, Okona Fugo. Adaya confirm that Friday. No go area. Nothing will change that Friday. So, Adam happy, oh my God. Ngwana ka ọ dị bye bye no ụmụnne m